Okay, so good morning to all respected Principal Sir of Government Degree College, Dharmanagar, Honorable Director of Higher Education, Government of Tripura, respected resource persons of this workshop, my dear colleague, dear participants, and my dear student and other dignitaries. On behalf of organizing committee, I, Shri Abhijit Das, Assistant Professor in History, Government Degree College, Dharmanagar, would like to welcome to all of you in this online national workshop on academic project writing and its methodology. This is the fourth time for Department of History and Physics that both the department is organizing this type of program. For this program, we have invited two eminent resource person from West Bengal and Assam. From West Bengal, Dr. Devnat, Dean and HOD of Department of Education, Guru University, Malda, and Dr. Pranis Devnat, Assistant Professor, Department of Commerce, Assam University, Silchar. We are very lucky and happy that both the resource person have given their precious time from their busiest schedule and accept our invitation. This workshop will helpful to our teaching community, our research scholar as well as our student of Tripura also, because we know that as per the Tripura University guidelines, there is a full 100 marks paper on project. So my request to all the student of 6th semester, please follow the lecture and view of our resource person. We hope and believe that this program will be a grand success. So with these few words, I conclude my welcome speech. Now I request to our Honorable Principal of Government Degree College, Dharmanagar, Shri Gautam Das Sir, for giving his presidential address. Sir, please. Thank you. Very good morning to all. Respected chief guest, Sri N.C. Sharma, Director of Higher Education, Government of Tripura. Our chief guest, Sri N.C. Sharma, Director of Higher Education, will not able to attend this national workshop due to his busy schedule. He expressed his sorrow for not to be present with us, but he sent his message with good wishes to all, irrespective of resource persons, participants, organizing committee members, and all dignitaries, and suggest to prepare a good videography regarding project methodology so that every year we can share this project video to final semester students, and he also wish a grand success of this national workshop. Our respected resource persons, Professor Devnat, Dean and HOD, Department of Education, University of Gaurbanga, West Bengal. Dr. Pranis Devnat, Assistant Professor, Department of Commerce, Assam University, Assam. Organizing Convener, Organizing Coordinator, Moderator, all faculties, participants, and my dear students. On behalf of Government Degree College, Dharmanagar, Tripura, I welcome you all and good wishes to all on today's national workshop on academic project writing and its methodology, organized by the Department of Physics and Department of History, Government Degree College, Dharmanagar. The topic of the national workshop is syllabus oriented, especially for UG
and PG students. This workshop will definitely guide the participants, students, that how to prepare or write a proper project paper. They may clear their doubts in any section of their project during interaction session, such as introduction, literature survey, basics, discussion on specific topics or questions, conclusion, and reference, etc. Government Degree College Dharmanagar of Tripura is very much thankful to both of the research persons as they shared their valuable times with us in spite of their busy schedule. This national workshop will enrich the knowledge of project activities of our participants. I wish a grand success of today's one day national workshop. Thank you all once again. Namaskar. Thank you, sir, for your valuable speech. Now I call to Dr. Sujit Ranjan Das for giving his vote of thanks. Sir, please. Uh, a very good morning, one and all. On behalf of the organizing committee, I am grateful to all. I sincerely record Sri Gautam Das, sir, the president of the event, today's event, and principal of Government Degree College, Dharmanagar, for his constant reinforcement for organizing such type of programs. My gratitude is deepest to the Honorable DHE, Government of Tripura, for his inspirations. And I am very much happy to record our today's invited speakers also. And we are eagerly waiting to hear you all, sir. My special thanks goes to those who will actually faithfully attending the event. Last but not the least, a big thanks to one and all. Thank you. Thank you, Dr. Sujit Ranjan Das, sir. Now, with the permission of this workshop, Gautam Das, sir, I conclude the inaugural. Just within a few minutes, we will start the first technical session. For first Yes, sir. technical Yes, sir. session, Yes, sir. okay, thank you, sir. Thank you, sir. For the first technical session, I called Dr. Raghunandan Das, Assistant Professor, Department of Physics, Government Degree College, Dharmanagar, for performing as a coordinator of this technical session or chairperson of this technical session. Dr. Raghunandan Das, sir, please, sir, now the mic is yours. Principal in charge, sir, Dr. Sri Gautam Das, sir. Thank you, Sujit Ranjan Das, sir. Actually, due to your active effort, we are able to arrange this kind of beautiful events, and these events will help our students, particularly the students of sixth semester, a lot, because they will have the project work, minor project work in their courses in the 6 semesters. That will help them a lot. So we are, without much delay, we are going to start the technical session. I have the privilege to introduce Professor Dr. Devnat, sir. He is an eminent scholar, great personalities in the field of education in our country.
So, very briefly, I would like to introduce to the learned audience. Professor Dr. Devrata Devnat, presently serving at the University of Bangha, Malda, as the Dean of the Postgraduate Faculty Council of Law, Education, Library Science, Journalism, and Physical Education, and head of the Department of Education. Before joining at the University of Gaurbanga at 2009, he was serving as assistant professor of education and Ramakrishna Mission Brahmananda College of Education, Rahara from 2003. Professor Devnath has published 15 books on education from national and international publishers so far, some of which are being considered as textbooks by the different universities of inside and outside of West Bengal. He has successfully guided 16 PhD scholars so far, among which 8 have already been awarded their degree. He has also supervised 7 MPhil students also, and all of them have been awarded the degree. Professor Devnath sir is also the member of different academic committees of various universities of West Bengal and other states. Professor Devnath sir always took part in different social activities along with his students. He is always trying to build a generous and enthusiastic mind setup of his students so that they can actively participate in creating a liberal and unhindered social setup. So I have the proud privilege to invite certain eminent scholar personalities, educationists. So welcome you, sir. It's my privilege, and I am lucky enough to invite you in our national workshop. So please, thank you, sir. Over to you, sir. Thank you, sir. Honorable Chairperson of this session, Honorable Principal of Government Degree College, the members of the organizing committee of today's national level workshop, and all other faculty members of the Government Degree College, their participants, and my beloved students. Now, uh, it is my proud privilege to have a chance to be present here today, once again, in such a academic program organized by the Government Degree College, Dharmanagar. So, actually, today I have to join in another seminar after concluding this. So, without any delay, I'd like to move to my topic of this today's lecture without any delay. So, I first I will share my screen, and then I will start my presentation. Is it visible, sir? Not, sir. Not visible. Sorry, Not visible. Okay, okay. not visible yet, sir. Okay, let me try again. Is it now? Mm, yes, 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 sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. Sir, please go to the full screen mode. Okay. Is it visible now? Full screen mode? Yes, it is. It is visible. Okay, thank you. Now, বাংলাতেই বলি কারণ যেহেতু পার্টিসিপেন্টরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট, আমি এই জিনিসটা লিখেছি ইংরেজিতে, কিন্তু আমি চেষ্টা করবো বাংলাতেই বলার, কারণ শুনতে সুবিধা হবে।
আমার যেটা Yes, মনে sir. হয় সেটা তো স্টুডেন্টের জন্য আয়োজন, এবার স্টুডেন্টরা যদি বুঝতে না পারে ভালো করে, আমি বুঝবো না সেটা বলছি না, কিন্তু মাতৃভাষা বাংলায় বললে আমার যেমন বুঝতে সুবিধা হয়, আমার বলতেও সুবিধা হয়, এবং আমার বিশ্বাস ছাত্রদের সেটাই হবে, সেজন্য আমি বাংলাতেই বলার চেষ্টা করবো। আমার টপিকটা যেহেতু তোমাদের আজকের ওয়ার্কশপের বিষয় হচ্ছে একাডেমিক প্রজেক্ট, এবং আমি শুনলাম এবং এটা আমি জানি যে আন্ডারগ্রাজুয়েট লেভেলে একটা সেমিস্টারে একটা 100 নম্বরের পেপার আছে, প্রজেক্ট তৈরি করতে হয়। গতবারও আমি এই ধরনের একটা ওয়ার্কশপে এখানে বলেছিলাম এই টপিকটার উপরই। আমি সৌভাগ্যবান যে আবার আমাকে একই টপিকে বলতে হচ্ছে, আমাকে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি, আহ, কারণ প্রজেক্ট সম্পর্কে যা কথা হয়ে মানে আছে সেগুলি আমাকে আবার একবার বলতে হচ্ছে। হোয়াট ইজ প্রজেক্ট অ্যান্ড হাউ টু প্রিপেয়ার ইট। প্রথম কথা হচ্ছে, দেখো, প্রজেক্ট আমরা একটা কোর্সের একটা পার্ট হিসেবে আমরা অ্যাকসেপ্ট করছি, এটা আমরা করতে বাধ্য হচ্ছি, কিন্তু আমরা যদি ব্রডার সেন্সে ভাবি, জীবনের সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যদি সাকসেস হতে চাই, আমরা যদি কতগুলি মানে আমাদের টার্গেটগুলি একটা প্রজেক্ট হিসেবে ট্রিট করতে পারি, যে আমরা কি করতে চাইছি, প্রত্যেকটা যদি আমরা প্রজেক্ট হিসেবে গ্রহণ করি, তাহলে কিন্তু আমাদের সাকসেস রেট অনেক ভালো হয় এবং আমরা অনেক বেশি দ্রুততার সঙ্গে সফলতার পথে এগিয়ে যেতে পারি। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার হবে। যেমন মনে করো তোমার এই ডিগ্রি কোর্স, তুমি বিএ বা বিএসসি বা যে কোনো একটা ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হও, তোমাকে এখানে 3 বছরের ডিগ্রিটা কমপ্লিট করতে হবে। তা এই 3 বছরে আমি কি কি করব, আমি যদি সেটা প্রথমে একটা চক আউট করে নিতে পারি, একটা প্রজেক্ট আমি তৈরি করে নিতে পারি, যে আমাকে কটা সেমিস্টার পড়তে হবে, কটা সেমিস্টারে কটা পেপার পড়তে হবে, কোন পেপারে কি কি কোন সেমিস্টারে কি কি সাবজেক্ট রয়েছে, কোন সাবজেক্টে কি আছে, কোনটা কিভাবে পড়বো, সেগুলো সম্পর্কে আমি যদি প্রথমে একটা প্রজেক্ট তৈরি করে নিতে পারি, এবং একটা টাইম বাউন্ড প্রজেক্ট অবশ্যই, যে আমাকে কত সময় কোনটা কমপ্লিট করতে হবে, যদি আমি এইভাবে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক কাজটা এগোতে পারি, তাহলে দেখা যাবে কি আমার আলটিমেট যে গোল, সেই গোলটা আমি খুব সফলতার সঙ্গে সেখানে পৌঁছতে পারবো। এইভাবে আমরা যদি ব্রডার সেন্সে ভাবি, জীবনের সব ক্ষেত্রেই কিন্তু যদি সাকসেসকে আমরা খুব মানে শিওর হতে চাই সাকসেস সম্পর্কে, এবং সাকসেসটাকে খুব বেশি সাউন্ড করতে চাই, তাহলে কিন্তু আমাদের অবশ্যই আহ, জীবনেও বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্টের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। এবার আমরা যে ফর্মাল প্রজেক্টের কথা ভাবি, যে হোয়াট ইজ প্রজেক্ট, আমরা কেন প্রজেক্ট ভাববো, মানে প্রজেক্টটা কি, কিভাবে প্রজেক্ট তৈরি করবো, সেগুলো আমি আস্তে আস্তে বলার চেষ্টা করছি। প্রথম হচ্ছে মানে প্রজেক্ট কি, আমি যেটা বললাম সেটা তো একটা ধরো হাইপোথেটিক্যাল একটা কনসেপ্ট, মানে প্রজেক্ট জিনিসটা সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমাকে যখন ফর্মাল ওয়েতে আসতে হবে, একাডেমিক আসপেক্ট যখন আসতে হবে, তখন আমাকে জানতে হবে হোয়াট ইজ প্রজেক্ট। Project is an activity willingly undertaken by pupils in which emphasis is given on learning by doing. এখানে দুটো কথা খুব ইম্পর্টেন্ট, এই প্রথম লাইনটার মধ্যে দুটো টার্ম খুবই ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে উইলিংলি আন্ডারটেকেন, আর একটা হচ্ছে লাস্ট ওয়ান লার্নিং বাই ডুইং। উইলিংলি আন্ডারটেক, এবার তোমরা বলবে স্যার আমরা তো উইলিং না, আমাদের তো বাধ্য আমরা প্রজেক্ট করতে। এখন প্রজেক্ট করতে তুমি বাধ্য, কিন্তু মানে এবার আমি যদি বলি যে তুমি তো যখন ভর্তি হও তার আগে তুমি জানো যে তোমাকে এখানে ভর্তি হলে তোমাকে প্রজেক্টটা করতে হবে, কাজে তুমি এটা উইলিংলি আন্ডারটেকেন বাই ইউ, তুমি প্রজেক্ট করতে হবে জেনেই তুমি কোর্সে ভর্তি হয়েছো, তার মানে তুমি তো তোমার উইলিংনেস আছে বলে তুমি ভর্তি হয়েছো, কাজে তুমি প্রজেক্টটা করছো। এটা একটা দিক। আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে ইন কেস অফ চুজিং দ্য টপিক ফর দ্য প্রজেক্ট, অর্থাৎ তুমি কি টপিক চুজ করবে প্রজেক্টের জন্য, সেখানে তোমার উইলিংনেসকে গুরুত্ব দেওয়া হবে, সেখানে তোমার ফ্রিডম আছে, লিবার্টিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে, অর্থাৎ তোমার ভালো লাগা, তোমার যে বিষয়টা ভালো লাগে সেই বিষয়টার মধ্যে তুমি বেছে নেবে। এবার দেখো, কোনো একটা প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে তার কিছু নিয়ম কারণ, কিছু বাইন্ডিংসের মধ্যে চলতে হয়, সেক্ষেত্রে হয়তো মানে আমাদের কিছু কিছু লিমিটেশন থাকে, সেই লিমিটেশনের জন্য হয়তো আমার যা ভালো লাগে সবসময় সেটা করতে পারবো না। এবার লিমিটেশনগুলো মাথায় রেখে, লিমিটেশনগুলো বজায় রেখে তোমাকে কিন্তু স্বাধীনভাবে এই প্রজেক্ট তোমাকে উইলিংলি চুজ করতে হবে। কেন একটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে লার্নিং বাই ডুইং। এই প্রজেক্ট আমি যখন আরো বিস্তারিত বলবো তখন তোমরা বুঝবে যে প্রজেক্ট মানে কিন্তু শুধু বাড়িতে বই করে মুখস্থ করলাম, দেখে দেখে লিখে দিলাম, সেটা কিন্তু নট এট অল প্রজেক্ট। অর্থাৎ প্রজেক্টের মানেই হচ্ছে কোনো একটা বিষয়ের ইনডেপথ স্টাডি, অর্থাৎ একটা কনসেপ্ট। সেই কনসেপ্টটা দেখো, আমরা যখন একটা নোট মুখস্থ একটা প্রজেক্ট, দুটোর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। নোট মুখস্থ করাটার মধ্যে কি আছে, এটা একটা বিষয় আমি লিখলাম, দেখলাম, কেউ আমাকে লিখে দিল, অথবা আমি নিজে লিখলাম, সেটা দেখে দেখে পড়লাম, মুখস্থ করলাম, হয়ে গেল। কিন্তু প্রজেক্ট জিনিসটা ঠিক তা নয়। প্রজেক্ট জিনিসটা হচ্ছে কোনো একটা টপিক, সেই টপিক সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা, স্টাডি করা, এবং সেটা করতে গিয়ে তোমাকে যে বিভিন্ন ফর্মালিটিগুলি মেনটেন করতে হবে,
তাতে কি হবে, তোমার ওই একটা টপিক করতে গিয়ে তোমার মধ্যে কিন্তু আর অনেক ভ্যারাইটিস অফ আইডিয়াস, ভ্যারাইটিস অফ ডিসিপ্লিন, ভ্যারাইটিস অফ নলেজ তোমার মধ্যে কিন্তু ডেভেলপ করবে। আর এটা সবটাই হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি বেসড, অর্থাৎ তোমাকে যদি প্রজেক্টটা কমপ্লিট করতে হয়, ইউ মাস্ট হ্যাভ টু ডু সামথিং, তোমাকে কিছু করতেই হবে। অর্থাৎ তোমাকে অ্যাক্টিভলি তোমাকে কোনো কাজ করতে হবে যাতে সে প্রজেক্টটা তুমি সম্পূর্ণ করতে পারো। এটা হচ্ছে প্রজেক্টের মেইন প্রিন্সিপাল, লার্নিং বাই ডুইং। আর আরেকটা কি, একাডেমিক প্রজেক্টস আর স্টুডেন্টস অ্যাক্টিভিটিস ক্যারিড আউট এজ পার্ট অফ দেয়ার কোর্স, ডিগ্রি অর রিসার্চ। অর্থাৎ দেখো, প্রজেক্টটা তো একটা ব্রডার সেন্স। এবার আমার টপিকটা হচ্ছে একাডেমিক প্রজেক্ট। একাডেমিক প্রজেক্টটা কি, সেটা হচ্ছে আমার এই যে মানে যে কোর্সটা আমরা করবো, সেই কোর্সের একটা পার্ট হিসাবে যে প্রজেক্টটা নেওয়া হচ্ছে, সেটা হচ্ছে একাডেমিক প্রজেক্ট। অর্থাৎ তুমি যখন বিএ কি বিএসসি কি বিকম পড়ছো, সেই কোর্সের একটা পার্ট হিসাবে তোমার একটা কোর্স প্রজেক্ট করতে হবে, সো দ্যাট ইউর প্রজেক্ট মে বি কল্ড এজ একাডেমিক প্রজেক্ট। এর কিছু হিস্টোরিক্যাল পার্সপেক্টিভ আছে, অর্থাৎ প্রজেক্টটা কিভাবে এলো। হঠাৎ করে প্রজেক্ট সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি কেন, প্রজেক্টটা মানে প্রজেক্ট কনসেপ্টের ইভলিউশনটা কিভাবে হলো, এখানে কতগুলি হিস্টোরিক্যাল কতগুলি ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া রয়েছে। অর্থাৎ আমরা 1590 সালে প্রথম আমরা প্রজেক্ট সম্পর্কে ধারণা দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে রোম এবং প্যারিসে। প্রধানত ওই তাদের তোমার ওই ওখানে আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট যে সমস্ত কোর্সগুলি, রোম এবং প্যারিসে আমরা জানি তোমার মানে ক্রাফট মানে চিত্রকলা, ললিত কলা তারা খুব বেশি উন্নত ছিল। সেইখানে তাদের কিছু হাতে কলমে কাজ করতে দেওয়া হতো, সেগুলিকে আমরা প্রজেক্টের একদম প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাথমিক পর্ব হিসেবে ট্রিট করতে পারি। তারপর ধীরে ধীরে এটার মধ্যে অনেক ইভলিউশন, সেখানে অনেকগুলি দেওয়া রয়েছে, এগুলো আমি ডিটেলস বললাম না, হিস্ট্রিটা আমার জানার খুব বেশি দরকার নেই, কিন্তু আমাকে জানতে হয়, দিতে হয়। অর্থাৎ ধারণাটা করতে গেলে তার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি হিসাবে হিস্টোরিক্যাল পার্সপেক্টিভটা এখানে দেওয়া আছে। আমরা যদি লেটেস্টে যাই, একদম শেষের দিকে যদি যাই, দেখবে একদম 1970-তে এই সরি মানে 18 থেকে 65 এই পিরিয়ডের মধ্যে কিন্তু এই প্রজেক্টের অনেক বেশি ইভলিউশন হয়েছিল। অর্থাৎ প্রজেক্ট সম্পর্কে সারা বিশ্বে বিভিন্নভাবে আরো একাডেমিক প্রজেক্ট এটাকে নিয়ে অনেক বেশি চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। এবং আমরা জানি আধুনিক যে প্রজেক্ট আমরা করি, এখন আমরা যে প্রজেক্টগুলি করি, সেই প্রজেক্টের যিনি ফাদার তাকে আমরা বলি, তার নাম হচ্ছেন কিলপেট্রিক। তিনি আমেরিকান একজন সাইকোলজিস্ট, সোশিওলজিস্ট, যেভাবে বিষয় তাকে ব্যাখ্যা করা যায়, ফিলোসফার অবভিয়াসলি। কিলপেট্রিক তিনি প্রথম আধুনিক আমরা যে তোমার এই প্রজেক্টগুলো আমরা যেগুলো করি, এগুলি প্রথম ধারণা কিন্তু দিয়েছিলেন কিলপেট্রিক। যারা এডুকেশনের স্টুডেন্ট তারা কিলপেট্রিকের নামটা শুনে থাকবে, ফিলোসফি স্টুডেন্টরা কিলপেট্রিকের নামটা শুনে থাকবে। কিন্তু কিলপেট্রিক যখন প্রথম কথাটা বলেন প্রজেক্ট সম্পর্কে, তিনি একটা খুব সুন্দর সংজ্ঞা দেন, সেটা হচ্ছে হোল হার্টেড পারপাসফুল অ্যাক্টিভিটি প্রসিডিং ইন এ সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট। অর্থাৎ একটা সামাজিক পরিমণ্ডলে, একটা সামাজিক আবহে হোল হার্টেড পারপাসফুল অ্যাক্টিভিটি, অর্থাৎ শিক্ষার্থীর হোল হার্টেড পারপাস, হোল হার্টেড অর্থাৎ শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন কিন্তু একটা উদ্দেশ্যমুখী কার্যক্রম, এবং যেটা সামাজিক পরিমণ্ডল। অর্থাৎ এই কথাটা আরো ব্যাখ্যা করতে গেলে কি দাঁড়ায়, সেটা হচ্ছে কি একটা বৃহৎ সামাজিক আবহে শিক্ষার্থীর একটা সম্পূর্ণ মানে আত্মিক মানে মানে আত্মিক যোগদান সহ একটা এক ধরনের কাজ। সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট কথাটা মানে হচ্ছে শিক্ষার্থী যে সমাজে থাকবে সেই সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো বিষয়। আর এখান থেকে কিন্তু তার যে সমসাময়িক আরো বিভিন্ন সোশ্যোলজিস্ট, সাইকোলজিস্ট যারা ছিলেন আমেরিকাতে বা অন্যান্য ওই সময় তার সময়ে, তারা কিন্তু কিলপেট্রিকের বিরোধিতা করেন। তারা এখানে কিলপেট্রিক তিনি করছিলেন কি, মানে এই বিষয়টাকে মানে তোমার এই একাডেমিক প্রজেক্টটাকে, বিদ্যালয়টাকে আরো বেশি ব্রডার সেন্স ইউজ করে টোটাল সোসাইটিকে তার মধ্যে ইনক্লুড করতে চাইছিলেন। কিন্তু অন্যান্য যারা রক্ষণশীল, যারা সোশ্যোলজিস্ট, সাইকোলজি যারা ছিলেন আর কি, তারা বললেন না, যে এতে করে শিক্ষার্থীরা স্কুলের যে কারিকুলাম, সেই কারিকুলামটার ক্ষেত্রে তাদের একটা বাধাপ্রাপ্ত, তারা স্কুল থেকে বাইরে সমাজের বিভিন্ন বিষয় যেগুলিতে শিক্ষার্থীর মন দেওয়ার কথা নয়, মাথা দেওয়ার কথা নয়, সেই সমস্ত বিষয় তারা কিন্তু মানে খুব বেশি ইন্টারেস্টেড হয়ে যাবে। এই জন্য কিলপেট্রিকের সঙ্গে কিন্তু এই ডেফিনেশন নিয়ে একটা সমস্যা তৈরি হয়। এবং সবচেয়ে বেশি মানে দুঃখের কথা যে আমেরিকাতেই কিন্তু এই কিলপেট্রিকের কনসেপ্টটাকে আস্তে আস্তে মানে মানে কি বলবো, মানে সেটাকে ইগনোর করা হলো, সেটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হলো না। কিন্তু অন্যান্য যে সমস্ত সোশ্যালিস্ট যে সমস্ত কান্ট্রিগুলি ছিল, তারা কিন্তু কিলপেট্রিকের সংজ্ঞাটা খুব ভালোভাবে গ্রহণ করেন। এবং আমাদের ইন্ডিয়াতেও কিন্তু কিলপেট্রিকের সংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে পরবর্তীকালে এই তোমার এই প্রজেক্ট নিয়ে চিন্তা ভাবনা করাটা শুরু করি। আর
বহু পরে মানে 1970 পরে কিন্তু আবার কিলপেট্রিকের সংজ্ঞা, কিলপেট্রিকের ব্যাখ্যা নিয়ে আমেরিকাতে আস্তে আস্তে ইন্টারপ্রিটেশন শুরু হয়। এইভাবে সারা পৃথিবীতে মানে বর্তমানে যেখানে যেখানে প্রজেক্ট করা হয় অলমোস্ট কিলপেট্রিকের কনসেপ্টটাকে কিন্তু আমরা মেটেরিয়ালাইজ করার চেষ্টা করি থ্রু প্রজেক্ট রাইটিং। এখানে কতগুলো সংজ্ঞা আমি দিয়েছি, কিলপেট্রিকের সংজ্ঞাটা আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা সংজ্ঞা আছে। সংজ্ঞা মুখস্থ করার কিছু নেই, প্রজেক্টের সংজ্ঞা কোথাও প্রয়োজন হয় না, কিন্তু কোনো কিছু ব্যাখ্যা করতে গেলে তার কিন্তু এস্টাবলিশ, আমি যা বলবো সেগুলো তো আমার নিজস্ব ব্যাখ্যা, কিন্তু তার এস্টাবলিশড কিছু ধারণাকে সেটা দিতে হবে, সেই জন্য আমি একটা সংজ্ঞা এখানে দিয়েছি। এটা হচ্ছে এবার একটু বোঝার বিষয় যে প্রজেক্ট জিনিসটা কি, মানে প্রজেক্টের কতগুলি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা যদি আইডেন্টিফাই করতে পারি, তার কতগুলো বৈশিষ্ট্য কি সেগুলো আমরা দেখতে চাই। প্রথম হচ্ছে কি, আমরা কিলপেট্রিকের সংজ্ঞা থেকে ধার করে বলবো হোল হার্টেড অ্যাক্টিভিটি বাই চয়েস। বাই চয়েস অবশ্যই, কারণ প্রজেক্ট কিন্তু এখানে হয়তো সব জায়গাতে বললাম কিছু লিমিটেশন থাকে, লিমিটেশন থাকলেও কিন্তু কতগুলি এরিয়া থাকে, তার মধ্যে থেকে শিক্ষার্থীকে বাঁচতে হবে অ্যাকর্ডিং টু হিজ অর হার চয়েস, অর্থাৎ, এবং সেটা অবশ্যই হোল হার্টেড অ্যাক্টিভিটি হতে হবে। নেক্সট ওয়ান হচ্ছে এম, সেটা কি পারপাসফুল অ্যাক্টিভিটি, একটা এম থাকবে, কেন আমি কাজটা করছি, প্রজেক্টটা আমি কেন করবো। আমি পরে যখন প্রজেক্টের বিভিন্ন চ্যাপ্টারগুলি বলবো তখন তোমরা এমটা আরো ভালো করে বুঝতে পারবে। একটা যে কোনো কাজের এম থাকা দরকার, এম ছাড়া কোনো কাজে না। আজকে সকালে আমরা এখানে কেন বসেছি, একটা এম আছে যে এখানে একটা আলোচনা হবে, সেটা আমরা শুনবো। আবার আমি বিকেলে একটা অন্য কাজ করবো, কেন, আমার সেই কাজটা করার একটা উদ্দেশ্য, সেই জন্য আমি এই কাজটা করবো। আর প্রত্যেকটা কাজ যখন আমরা করি যদি তার পেছনে একটা সুনির্দিষ্ট এম থাকে, তাহলে কাজটা যেন সুশৃঙ্খলভাবে হয় এবং সেই কাজটার রেজাল্টও খুব ভালো এফেক্টিভ হয়। অবজেক্টিভ সেন্টার, লক্ষ্যর উপর একটা উদ্দেশ্য স্থির করতে হবে, অর্থাৎ উদ্দেশ্য মানে কি, কাজটা করে আমার কি হবে, আমি কাজ প্রজেক্টটা কেন করব। সবসময় রাখতে হবে আমরা আমাদের মানে শিক্ষার যে সংজ্ঞা, শিক্ষার সংজ্ঞা বলতে আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে মানে এডুকেশন কিন্তু মডিফিকেশন অফ বিহেভিয়ার, অর্থাৎ আচরণের পরিবর্তন। আমি এটা শিখলাম, দেখো আমরা ক্লাসে যখন পড়াই, যখন আমরা শিক্ষকরা ক্লাসে পড়ান, আমরা ক্লাসের ছাত্রদের কিছু বোঝানোর চেষ্টা করি, আমরা জিজ্ঞেস করি তোমরা বুঝতে পেরেছো, ছাত্ররা বলে হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। এবার ও যে বললো বুঝতে পেরেছি, আমি কি করে বুঝবো সে বুঝতে পেরেছে যে পারেনি। ধরো ক্লাসে একটা জিনিস পড়ানো হলো, এবার শিক্ষক মশাই পড়ানোর পর ছাত্রকে বললেন তোমরা বুঝতে পেরেছো, সবাই বলে হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। এবার ও যে বললো বুঝতে পেরেছে, সেটাকে ঠিক না ভুল সেটা শিক্ষক কি করে বুঝবে। তাহলে শিক্ষককে বোঝার জন্য একটা কৌশল অবলম্বন করতে হবে। কি, আমি তখন তাকে প্রশ্ন করবো, যদি বুঝে থাকো তাহলে এটা বলো। আমি তাকে কিছু লিখতে বলবো, যদি বুঝে থাকো তাহলে এটা লিখে দেখাও। আমি তাকে কিছু কাজ করতে বলবো, ভাই তুমি যদি বুঝে থাকো তাহলে কাজটা আমি করে দেখাও। যদি সে পারে লিখতে, যদি সে পারে বলতে, যদি সে কাজটা করতে পারে বা আদারওয়াইজ অন্য কোনো অ্যাক্টিভিটি দেখাতে পারে, তখন আমি বলবো সে বুঝতে পেরেছে। কাজেই এই প্রজেক্ট করার সময় আমাকে উদ্দেশ্য প্রথমে ঠিক করে নিতে হবে যে প্রজেক্টটা করার পর শিক্ষার্থীরা কি কি করতে পারবে। দিজ আর দ্য অবজেক্টিভস। শিক্ষার্থীকে বোঝানোটা অবজেক্টিভ নয়, শিক্ষার্থী বুঝতে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কোন অবজেক্টিভ নয়। হোয়াট হি অর শি উইল ক্যান ডু, সেটা হচ্ছে আমার অবজেক্টিভস। স্টুডেন্ট কি করতে পারবে, আর কাজটা করার পর শিক্ষার্থী কি কাজ করতে পারবে, শিক্ষার্থী কি মডিফিকেশন অফ বিহেভিয়ার হবে, সেটা আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে আমার অবজেক্টিভস। প্রজেক্টের মধ্যে কিন্তু প্রথমে সেভাবে ওই অ্যাক্টিভিটি বেসড অবজেক্টিভস তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। আরেকটা কি, প্রজেক্ট ইনসাইড বা আউটসাইড হতে পারে, কারণ আমরা বলেছি কিলপেট্রিকের সংজ্ঞা আমরা মেনে চলি। কিলপেট্রিক তিনি বলেছেন আউটসাইড সোসাইটির মধ্যে হতে পারে, এবার স্কুল ও সোসাইটির একটা পার্ট, স্কুলের মধ্যে হতে পারে, স্কুলের বাইরেও হতে পারে। প্রজেক্ট আমি স্কুলের বাইরে কোনো টপিক নিয়ে গেলাম সেটাও হতে পারে, যদি আমার অথরিটি সেটা পারমিট করে। চাইল্ড সেন্টার্ড, অবভিয়াসলি চাইল্ড সেন্টার্ড, কারণ প্রজেক্ট সবসময় চাইল্ড সেন্টার্ড। শিক্ষার্থীর উপর ডিপেন্ড করে, কাজ তো শিক্ষার্থী করবে, টিচাররা থাকবেন গাইড হিসেবে, মনিটর হিসাবে। কাজটা করতে হবে শিক্ষার্থীর কাছে, শিক্ষার্থী কিভাবে কাজটা করবে সেটা সম্পূর্ণ তার উপর ছেড়ে দিতে হবে। শিক্ষার্থী আমরা গাইড করবো, গাইডলাইন দিয়ে দেবো, কিন্তু শিক্ষার্থীকে অ্যাক্টিভ হতে হবে, কাজে সেটা শিক্ষার্থীর উপর ডিপেন্ড করবে। কোঅপারেটিভ অ্যাক্টিভিটি, প্রজেক্টের আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা কোঅপারেটিভ অ্যাটিটিউড ডেভেলপ করা। অর্থাৎ যখন আমরা প্রজেক্ট কাজ করতে যাবো একটা গ্রুপ হিসাবে, ইন্ডিভিজুয়াল হিসাবে, যখন সবাই মিলে একসঙ্গে প্রজেক্ট করবো, তখন কি হবে, আমাদের মধ্যে একটা শেয়ারিং অ্যাটিটিউড তৈরি হবে, যে ওর যেটা নেই সেটা আমি তাকে দিলাম, আমার যেটা নেই সেটা তার থেকে নিলাম, সবার সঙ্গে আমরা ভিউজ শেয়ার করলাম, আমরা একটা কোঅপারেটিভ অ্যাটিটিউড তৈরি করলাম। এইভাবে করে কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা ডিসিপ্লিন তৈরি হবে এবং ওটা পরবর্তীকালে যেটা সমাজে থাকতে গেলে যেটা খুব বেশি প্রয়োজন, কোঅপারেটিভ অ্যাটিটিউড, সেটা কিন্তু প্রজেক্টের মধ্যে দিয়ে তৈরি হবে।
সিগনিফাইজ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স। যতই আমরা সবাই মিলে কাজ করি না কেন, যার মধ্যে যে সত্তা থাকবে সেটা কিন্তু তার কাজের মধ্যে বেরিয়ে আসবেই। এটা প্রজেক্টিভ টেকনিকও বলি আমরা সাইকোলজিতে, এটা একটা প্রজেক্টিভ টেকনিক বলি, অর্থাৎ পার্সোনালিটি মেজারমেন্টের টেকনিক আছে প্রজেক্টিভ টেকনিক। অর্থাৎ যখন আমরা সরাসরি কোনো প্রশ্ন উত্তর পাবো না তার কাছে, তো কোনো কাজ করতে দিলে সেই কাজটাকে ব্যাখ্যা করে তখন আমরা কিন্তু তার একটা মানসিকতার পরিচয় আমরা সেখান থেকে পেতে পারি। এবং যতই আমরা কোঅপারেটিভনেস তৈরি করি না কেন, যতই আমরা আমাদের মধ্যে একটা অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করি না কেন, দিনের শেষে যখন কাজের রেজাল্ট বেরোবে সেখানে সেটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সের উপর ডিপেন্ড করবে। আমি হুবহু নকল কেউ কারোটা দেখে করতে পারে না, নিজস্বতা কিন্তু থাকতেই হবে, না হলে কিন্তু তার তার যে প্রকাশ, সেই প্রকাশটা সম্পূর্ণ হবে না। আর প্রকাশ সম্পূর্ণ হতে গেলে আমাদের একটা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স। পৃথিবীতে কোনো দুটো মানুষ আইডেন্টিক্যাল নয়, কিন্তু মানুষের পার্থক্য থাকবেই। কাজে প্রজেক্টের আউটকামস দ্বারাই কিন্তু আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সকে সেটা একটা সুন্দরভাবে জাজ করতে পারবো। আর বেসড অন রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স, অবশ্যই প্রজেক্ট মানে রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স, কারণ আমরা তো লার্নিং বাই ডুইং। যখন আমি কাজটা করবো, কাজ করতে গেলে আমার রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স হবে। কাজে প্রজেক্ট সবসময় বেসড অন রিয়েল এক্সপিরিয়েন্সেস। আচ্ছা, এখানে কতগুলো প্রিন্সিপাল দেওয়া আছে, অর্থাৎ কিভাবে কাজটা করতে হয়, এটা করতে হলে কি কাজ করতে হয়, প্রিন্সিপাল গুলি কি। আমি এখন যেটা বললাম সেগুলিকে আরেকটু অন্যভাবে আরেকটু বেশি বিশদ ব্যাখ্যা করে এখানে বলা আছে। ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলিকে আরেকটু ইলাবোরেটলি এখানে বলা আছে প্রিন্সিপালস এর মধ্যে। আমার মতে সেগুলোর খুব বেশি রিপিটেশনের প্রয়োজন নেই। আচ্ছা, এবার একদম কাম টু দ্য পয়েন্ট, টাইপস অফ প্রজেক্ট। আমরা কি ধরনের প্রজেক্ট করতে পারি? প্রথম হচ্ছে দু রকম, ইন্ডিভিজুয়াল বা গ্রুপ বা সোশ্যাল, আমরা যা খুশি বলি না কেন। সিম্পল হতে পারে, কমপ্লেক্স হতে পারে। কনস্ট্রাকটিভ প্রজেক্ট হতে পারে, ইজ অলসো নোন এজ ক্রিয়েটিভ প্রজেক্টস ইনভলভ মেন্টাল অ্যাক্টিভিটি। কগনিটিভ মানে জ্ঞানমূলক। দেখো, আমি অনেক সময় কি হয়, একটা টপিক দিলাম, এবার সেই টপিকটাকে আমি কিভাবে ব্যাখ্যা করব সেটা ডিপেন্ড করে কিন্তু যে ব্যাখ্যা করবে তার। এবার আমরা কি করি, ধরো যারা খুব কমন পিপল, যারা আর কি সাধারণ ছাত্রছাত্রী যারা আর কি, তারা কি করবে, তারা হচ্ছে কমন জিনিসগুলি দেখার চেষ্টা করবে, সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবে, অথবা কোথায় কি কাজ হয়েছে সেটা সবাই কারোর কাছে জেনে টেনে নিয়ে মোটামুটি কিছু জিনিস দাঁড় করানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু যাদের মধ্যে একটু এক্সট্রাঅর্ডিনারি থিঙ্কিং এবিলিটি আছে, যাদের মধ্যে একটু এক্সট্রাঅর্ডিনারি মেন্টাল এবিলিটি আছে, তারা কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি অ্যাপ্লাই করে, তাদের ক্রিয়েটিভ আইডিয়াস গুলিকে অ্যাপ্লাই করে তারা কিন্তু নতুনভাবে কিছু একটা ডেভেলপ করার চেষ্টা করবে, এবং সেটা কিন্তু ইউনিক হবে, সাধারণ থেকে একটু আলাদা হবে। সেটা কারণ হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ প্রজেক্ট। এবং এইটা করতে গেলে তোমার মধ্যে কিন্তু শুধুমাত্র প্রজেক্ট করার জন্য যে বিষয় তুমি প্রজেক্টটা করবে তার একটা নির্দিষ্ট একটা আইডিয়া, একটা কগনিটিভ একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তোমার থাকা চাই, না হলে কিন্তু সেই কাজটা তুমি সুন্দর যেভাবে আমি বলছি সেই জিনিসটা সেভাবে হবে না। অর্থাৎ তোমার যদি একটা আনকমন কিছু করতে হয়, ইউনিক কিছু একটা করতে হয়, তাহলে কিন্তু তোমার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ তোমার থাকা চাই সেই বিষয়টা সম্পর্কে, যে বিষয়ে তুমি প্রজেক্টটা করবে। এস্থেটিক প্রজেক্টটা কি, ইনভলভ আর্টিস্টিক স্কিলস, ডেকোরেশন এন্ড প্রেজেন্টেশন অফ ডেটা। বিভিন্ন ভাবে আমরা সব কাজ, যখন আমরা খাতা দেখি, বিশেষ করে প্র্যাকটিক্যাল খাতা যখন দেখি আর কি, তখন কারো খাতা দেখি খুব সুন্দর একদম ডিজাইন করা, সুন্দর বর্ডারগুলি এঁকে দেওয়া, বা তোমার হেডিং গুলিকে সুন্দরভাবে করা, অর্থাৎ একটা এস্থেটিক সেন্স তারা প্রয়োগ করতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন সময় ওই বিভিন্ন প্রজেক্টের মধ্যে দিয়ে এই ধরনের আর্টিস্টিক সেন্স কার কি আছে সেটাও কিন্তু আমরা জাজ করার চেষ্টা করতে হবে, সেটা হলো এস্থেটিক প্রজেক্ট। আর হচ্ছে প্রবলেমেটিক প্রজেক্ট, এটা একটু কঠিন, সাধারণত কমপ্লেক্স সিচুয়েশনগুলিকে দিয়ে এই ধরনের প্রজেক্ট করানো হয়, যেখানে একটু বেশি মাত্রায় বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ সাধারণ বিষয়গুলোর মধ্যে না, একটু এক্সট্রাঅর্ডিনারি, একটু আনকমন, একটু কঠিন কোনো বিষয়গুলিকে দিয়ে সেই জিনিসগুলিকে একটা প্রজেক্ট যদি কাম করতে দিই। কারণ দেখো, সবই তো দরকার জীবনে, সবাই যদি আমরা সাধারণ মানুষ হয়ে যাই তাহলে কি করে হবে, তাহলে সমাজের ডেভেলপমেন্ট কি করে হবে, নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার কি করে হবে। কাজে স্টুডেন্টদের মধ্যে যদি আমরা সেই ধরনের কোনো এক্সট্রাঅর্ডিনারি মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট যদি পাই, তাকে দিয়ে আমরা নিশ্চয়ই কমপ্লেক্স কোনো প্রজেক্ট করার চেষ্টা করতে পারি। নেক্সট হচ্ছে ড্রিল প্রজেক্ট, ডিপেন্ডস আপন সার্টেন ডিগ্রি অফ স্কিল টু অ্যাটেন্ড ওয়ার্ক এফিসিয়েন্সি। এগুলি হচ্ছে কি বলো, বিভিন্ন কাজ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ওই কি বলবো, ধরো সব প্রজেক্টে তো একেবারে খাতা কলমে বা ল্যাবরেটরিতে বসে হবে না, কিছু কিছু জিনিস মাঠেও হতে পারে। আমি তো সোসাইটিতে প্রজেক্ট করা যায় বলেছি,
মাঠে হতে পারে, সেখানে বিভিন্ন ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর প্রজেক্ট করার চিন্তা ভাবনা করে দেবে, সেটাকে আমরা বলছি ড্রিল প্রজেক্ট। আচ্ছা, এবার হচ্ছে আমরা কিভাবে প্রজেক্টটা করব, অর্থাৎ প্রজেক্ট করতে গেলে আমাদের কি কি কাজ করতে হবে। প্রথম হচ্ছে ক্রিয়েটিং সিচুয়েশন, অর্থাৎ আমরা একটা মানে কি ওটা ক্ষেত্র তৈরি করতে হয়। যে কোনো কাজ করার জন্য প্রথমে তোমাকে একটা মানে ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করতে হবে, একটা সিচুয়েশন তৈরি করতে, এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে হবে যেখানে আমরা প্রজেক্টটা করতে পারি। দেন হচ্ছে সিলেকশন অফ দ্য প্রবলেম, এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। মানে প্রজেক্ট করার ক্ষেত্রে সবার আগে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রবলেম মিন টপিক, অর্থাৎ কি টপিকের উপরে প্রজেক্টটা করবো সেটা হচ্ছে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ। কেন? কারণ টপিকটা নিয়ে আমি শুরু করলাম, 6 মাস পর আমি দেখলাম আমি পারছি না, তখন আমাকে তো টপিকটা আবার চেঞ্জ করতে, তাহলে গত 6 মাসে আমার যে অর্থ, যে শ্রম যেটা গেল, সবটা কিন্তু মিসইউজ হলো। তাহলে আমাকে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে, এবং সেটার জন্য আমি সময়টাও তো অনেকটাই কম পাবো, আমাকেও তো অনেক বেশি সময় দিতে হবে, অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করতে হবে, অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে। সব মিলিয়ে কিন্তু ব্যাপারটা কষ্টকর হয়ে যাবে। সেই জন্য আমরা বলি সবার আগে দরকার হচ্ছে প্রবলেম সিলেক্ট করা, টপিক সিলেক্ট করা। এবং সেটা কিভাবে করবে, সেটা করার জন্য কিছু কিছু প্রসিডিওর আছে। মানে কোন টপিকটা আমার পক্ষে সম্ভব সেটা দেখার জন্য কিছু প্রসিডিওর আছে, সেগুলো আমি বলছি। আর সবচেয়ে সহজ হচ্ছে তোমার যিনি গাইড থাকবেন তার সাথে কথা বলা, যে টিচার থাকবেন তার সাথে কথা বলা, এবং তোমার যা কন্ডিশন সেগুলো তাকে সম্পূর্ণ খুলে বলা। তোমার পরিবারের আর্থিক সম্পত্তি কেমন, তুমি কতটা সময় দিতে পারবে, বা তুমি শারীরিকভাবে মানসিকভাবে কতটা সক্ষম, সেই সম্পর্কে তোমার গাইড যদি ক্লিয়ারলি বলো, তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে এখানে সাহায্য করতে পারবেন ইন সিলেক্টিং এ প্রবলেম। দেন হচ্ছে অবজেক্টিভ, আমি অবজেক্টিভকে একটু আগে একবার বললাম। প্রজেক্ট যে কোনো কাজ করার তোমার অবজেক্টিভ তৈরি করতে হবে, কেন আমি কাজটা করবো, উদ্দেশ্য কি, সেটা তোমাকে অবশ্যই সেনগুইন হতে হবে। এটা কিন্তু একটা মানে ভাইটাল পার্ট ইন ক্রিয়েটিং এ প্রজেক্ট। দেন হচ্ছে প্ল্যানিং। প্ল্যানিংটা হচ্ছে কি, আমি কিভাবে কিভাবে কাজটা করব, কতদিনে ডেটা কালেকশন করবো, কতদিন অ্যানালিসিস করবো, কতদিন রিপোর্ট লিখবো, কতদিন লাগবে আমার এটা তৈরি করতে, টাইপ করতে, কতদিন বাধাই করতে, কত টাকা খরচ হবে, কোথায় কোথায় যেতে হবে, সমস্ত কিছু একটা প্ল্যান তোমাকে এখানে করে ফেলতে হবে প্রথমে। দেন হচ্ছে এক্সিকিউশন। এক্সিকিউশনটা কি, আমি সমস্ত ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করলাম, অবজেক্টিভ তৈরি করলাম, প্ল্যান করলাম, এবার আমাকে হাতে কলমে কাজটা শুরু করতে হবে। অর্থাৎ কিভাবে আমি কাজটা করব, কি কাজ করব, সেই সম্পর্কে কিন্তু আমাকে কাজ করা শুরু করে দিতে হবে ইন দ্য পার্ট অফ এক্সিকিউশন। দেন হচ্ছে ইভালুয়েশন। ইভালুয়েশন প্রথমে আমরা যেটা করি, অবশ্যই একজন এক্সটার্নাল ইভালুয়েটর থাকবে, কিন্তু তার আগে সেলফ ইভালুয়েশন থাকবে। অর্থাৎ যে কাজটা আমি করলাম সেটা আমি ভালো করে খুঁটিনাটি খুঁজে দেখবো কোথায় কি করেছি, কোথাও কোনো ভুল আছে কিনা। দরকার হলে আমি আমার সহপাঠীদের সাথে কথা বলবো, আমি আমার বন্ধুদেরকে দেখাবো, আমি আমার টিচারকে দেখাবো, দেখিয়ে একবার প্রিলিমিনারি ইভালুয়েশনটা আমি এখানে করে নেবো বিফোর গোয়িং টু সাবমিট মাই প্রজেক্ট। অর্থাৎ আমাকে একবার প্রাথমিকভাবে সেটাকে দেখে নিতে হবে, তার মধ্যে ভুল ভ্রান্তি কোথাও আছে কিনা, বা সেটাকে আরো কিছু ভালো করা যায় কিনা, সেই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু ইভালুয়েশন প্রজেক্ট দেখে নিতে হবে। নেক্সট হচ্ছে রিপোর্টিং এন্ড রেকর্ডিং। রিপোর্ট, এবার প্রজেক্টটা তুমি যেটা করলে সেটা কি করে সেটা তো সবাইকে দেখাতে হবে, সেটার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হচ্ছে রিপোর্টিং। অর্থাৎ তুমি কি করেছো না করেছো সেটা সম্পূর্ণ তুমি জানো। যখন দুনিয়ার সবাইকে জানাতে হবে তখন তোমার একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে, তুমি কি কাজ করেছো তার উপর একটা রিপোর্ট তৈরি করে তোমাকে সাবমিট করতে হবে। এটা হচ্ছে তোমার আসল কাজ। অর্থাৎ তুমি এতদিন ধরে যে কাজটা করলে, এত কিছু করে যে কাজটা করেছো, সেই কাজটা কি, তার একটা মানে ফর্মাল একটা মানে শেপ, সেটাই হচ্ছে রিপোর্টিং। আচ্ছা, এবার দেখো কি কি থাকবে। অর্থাৎ এইভাবে কাজটা করার পর আমি প্রজেক্ট তৈরি করব, এই রিপোর্টটা করব, রিপোর্টের মধ্যে আমার কি কি থাকবে, অর্থাৎ প্রজেক্টের মধ্যে কি কি থাকবে, এটাকে আমরা কতগুলি ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে দ্য প্রিলিমিনারিজ, অর্থাৎ প্রিলিমিনারিতে কি কি, তারপর হচ্ছে দ্য টেক্সট, দ্য এক্সট্রা, এভাবে তিনটে ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি প্রজেক্টটাকে। প্রথমটা হচ্ছে কি প্রিলিমিনারিতে কি থাকবে, টাইটেল পেজ থাকবে। টাইটেল পেজ মানে তোমার প্রজেক্টের নাম, তোমার নাম, তোমার ইনস্টিটিউটের নাম, তোমার সুপারভাইজারের নাম, আরো যদি কিছু লেখার থাকে সেই সমস্ত। একটা কভার পেজ, বইয়ের জন্য একটা আমরা মলাট বলি কভার পেজ, একটা কভার থাকবে। প্রথমে একটা বাইরের কভার থাকবে এবং ভেতরে একটা কভার থাকবে। তোমার বই খুলে দেখতে পাবে, যে কোনো বইতে দেখবে প্রথমে একটা কভার পেজ থাকে, ভেতরে একটা ইনার কভার থাকে। তোমার এখানেও টাইটেল পেজের একটা আউটার কভার থাকবে, একটা ইনার কভার থাকবে। নেক্সট হচ্ছে ডিক্লারেশন বাই দ্য ক্যান্ডিডেট। এটা একটা ফর্মালিটি, এখানে তোমাকে লিখতে হয় তুমি কিভাবে কাজটা করেছো, তুমি কার কার সাহায্য নিয়েছো সেই সমস্ত। অর্থাৎ তোমাকে অ্যাকনোলেজ করতে হবে, অর্থাৎ তুমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার বলতে পারো যে তুমি কার কার সাহায্য কাজটা করেছো, কোথায় কোথায় তুমি কি কাজ করেছো, সেগুলি কারা কারা তোমাকে সাহায্য করেছেন তাদের সম্পর্কে উল্লেখ করে এখানে একটা ডিক্লারেশন থাকতে হয়।
নেক্সট হচ্ছে সার্টিফিকেট। সার্টিফিকেট হচ্ছে তোমার সুপারভাইজার দেবেন, আবার অ্যাকনোলেজমেন্ট। এখানে তোমার ডিটেলস লিখতে হবে, অ্যাকনোলেজমেন্টে এখানে ডিটেলস লিখতে হবে, অর্থাৎ তুমি প্রতিটা স্টেপে কোথায় কোথায় কি কাজ করেছো, কোথায় কোথায় কে তোমাকে কিভাবে সাহায্য করেছেন, প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করে যতদূর সম্ভব তোমাকে কিন্তু একটা কৃতজ্ঞতা স্বীকারপত্র লিখতে হবে। নেক্সট হচ্ছে টেবিল অফ কন্টেন্ট, অর্থাৎ কি কি আছে তোমার এখানে একটা টেবিল করতে হবে, কটা চ্যাপ্টার আছে, কি আছে, সমস্ত কিছু একটা টেবিল করে দিতে হবে। দেন হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট বা প্রিফেস। অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং প্রিফেস দুটো কিন্তু আলাদা জিনিস, কিন্তু আমরা প্রজেক্ট যেহেতু খুব ছোট আকারের একটা কাজ, সেজন্য আমরা সেটাকে আলাদা করছি না। অ্যাবস্ট্রাক্ট কথার মানে হচ্ছে তোমার কাজের সারসংক্ষেপ, অর্থাৎ ধরো তোমার ক্লাসে 100 জন আছে, 100টা প্রজেক্ট একজন টিচারকে দেখা হলো দেখার জন্য, তার পক্ষে তো 100টা প্রজেক্ট দেখা সম্ভব নয়। তিনি যেহেতু অভিজ্ঞ মানুষ, তিনি কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্টটা করেই বোঝা যাবেন তোমার কাজের মধ্যে কি আছে, অর্থাৎ তোমার কাজের একটা সারসংক্ষেপ, সারাংশ আমরা যেটা বলি বাংলাতে, সেই বিষয় কিন্তু একটা উল্লেখ থাকতে হবে প্রথমেই। লিস্ট অফ টেবিল, তুমি যদি কোথাও টেবিল ইউজ করে থাকো, সেই টেবিলের তালিকা থাকতে হবে। টেবিলের তালিকা মানে কি, ধরো প্রত্যেকটা টেবিলের নিচে নাম্বার থাকবে, টেবিল 1 কিসের টেবিল, তার হেডিং থাকবে, টেবিল 2 এর হেডিং থাকবে, যতগুলো টেবিল তোমার রিপোর্টের মধ্যে থাকবে প্রত্যেকটা টেবিলের কিন্তু একটা একটা হেডিং থাকবে নাম্বার দিয়ে দিয়ে। এই লিস্ট অফ টেবিলে কিন্তু নাম্বার উইথ হেডিং একটা লিস্ট করে দিতে হবে। যদি কোনো এক্সটার্নাল মনে করেন যে তোমার ওই 7 নম্বর টেবিলটা তিনি দেখবেন, যাতে পেজ দেখে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছে যেতে পারেন, সেজন্য একটা লিস্ট অফ টেবিল করতে হয়। লিস্ট অফ ফিগার মানে ছবি, টেবিল ছাড়া বাকি সবকিছুই ফিগার। এবার তুমি যদি কোনো রকম ফিগার ইউজ করে থাকো, কোনো ছবি তুমি দিয়ে থাকো, অথবা কোনো ইকুয়েশন তুমি দিয়ে থাকো, যে কোনো ধরনের টেবিল ছাড়া আর যা কিছু তুমি ইউজ করবে পিক্টোরিয়াল, সবগুলো হচ্ছে ফিগার। তারও একটা নাম্বার থাকবে, সিরিয়াল নাম্বার থাকবে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটাই সিরিয়াল নাম্বার হবে, এবং সেই সিরিয়াল নাম্বার ধরে ধরে প্রত্যেকটা ফিগারে একটা একটা হেডিং থাকবে, তার উপরে কিন্তু তোমাকে একটা লিস্ট করতে হবে। তারপরে লিস্ট অফ এভ্রিভিয়েশন যদি থাকে, এভ্রিভিয়েশন যদি আমরা ইউজ করি আমার টেক্সটের মধ্যে কোথাও, তার একটা লিস্ট দিতে হয়, যদি আমরা না করলে দিতে হবে না। আর তারপরে চ্যাপ্টার 1 থেকে যত পর্যন্ত আমার চ্যাপ্টার থাকবে সবগুলো কিন্তু এখানে পরপর লিখে দিতে হবে। এটা হচ্ছে প্রিলিমিনারি পার্ট। তারপর হচ্ছে টেক্সট পার্ট। টেক্সট পার্টটা কি, অর্থাৎ মূল বিষয়টা, মানে তোমার যে কটা টেক্সচুয়াল চ্যাপ্টার হবে সবগুলো তোমাকে এখানে পরপর থাকতে হবে। প্রথম চ্যাপ্টারটা হচ্ছে কি ইন্ট্রোডাকশন। ইন্ট্রোডাকশনটা কি, ইন্ট্রোডাকশন তোমার একটা ভূমিকার মধ্যে অনেক কিছু ফর্মাল জিনিস থাকে, যেমন হচ্ছে তোমার নিড অফ দ্য স্টাডি, তুমি কেন এই কাজটা করেছো, কাজটা প্রয়োজন কি, তোমার যে টপিকটা তুমি বেছে নিয়েছো এটা কি প্রয়োজন, এইটার প্রজেক্ট করার দরকার কি, সেটা তোমাকে লিখতে হবে। সিগনিফিকেন্স অফ দ্য টপিক লিখতে হবে, তাৎপর্য কি সেটা লিখতে হবে। তারপর তার ইমার্জেন্স, তার গুরুত্ব কতটা সেটা তোমাকে লিখতে হবে। অর্থাৎ এইভাবে তোমার এই যে বিষয়টা যে একটা সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এবং এটা করলে সমাজের উপকার হবে, সেটাকে তোমাকে যুক্তি দিয়ে কিন্তু এখানে এস্টাবলিশ করতে হবে, সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন পার্টে থাকবে। তারপর চ্যাপ্টার 2 হচ্ছে রিভিউ অফ রিলেটেড লিটারেচার। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আমি একটু আগে বলছিলাম তোমার টপিক কোথায় পাবে, কোনটা তোমার টপিক হবে সেটা তুমি কোথায় পাবে, সেটা খুঁজে পাবে রিভিউ চ্যাপ্টারে। রিভিউটা কি জিনিস, রিভিউ হচ্ছে আমি যে বিষয়টা নিয়ে কাজ করবো ভাবছি সেই সংক্রান্ত তার প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে কোথায় কি কাজ হয়েছে, এর আগে আমার আগে তারা কি কি কাজ করেছেন সেগুলো একবার খুঁজে দেখা। তাহলে কি হবে, তারা কিভাবে কাজ করে সেটা থেকে আমি একটা আইডিয়া পাবো, আমি আমার কাজটা এভাবে বেছে নিতে পারবো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, যদি আমি যে টপিকটা ভাবছি ঠিক সেই টপিকে কাজ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তো আমার কাজটা করা অর্থহীন। সবাই বলে তুমি নকল করে ডুপ্লিকেট কাজ করেছো, কপি করেছো ওখান থেকে। এই যে রিভিউটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে নলেজ গ্যাপ খুঁজে বের করে। নলেজ গ্যাপ মানে কি, যারা আমার আগে যারা এই কাজগুলি করেছেন, তারা যে সমস্ত কাজ করেছেন সেগুলি কি এবং সেটা কোন জিনিসটা হয়নি বলে তোমার মনে হচ্ছে, সেজন্য তুমি টপিকটাকে বেছে নিয়েছো। অর্থাৎ আগে যে কাজটা হয়েছে তার মধ্যে যে জিনিসটা হয়নি সেটা গ্যাপ আছে বলে তুমি টপিকটা বেছে নিয়েছো, এই নলেজ গ্যাপটা খুঁজে বের করো। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমার কাজটা এর আগে হয়ে গেছে কিনা সেটা দেখা, যদি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তোমাকে অন্য একটা টপিক বাঁচতে হবে। এবার কোথায় পাবে রিভিউ, তুমি কি করে রিভিউ করবে? রিভিউ এখন তো ইন্টারনেটের যুগে রিভিউ করা খুব সহজ, তোমার স্যাররা সবাই জানেন, যারা পিএইচডি করছেন তারা সবাই জানেন রিভিউ করাটা এখন খুবই সহজ। এখন হচ্ছে অনলাইনেই সমস্ত রিভিউ আমরা দেখতে পাই। ইউজিসির বিভিন্ন রিজার্ভার আছে, যেখানে তোমার বিভিন্ন ধরনের সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত গবেষণামূলক কাজগুলি হয় তার সমস্ত তথ্য কিন্তু ইউজিসির ওয়েবসাইটে খুঁজে পাওয়া যায়, শোধ করলে খুঁজে পাবে। আরো অনেক কিছু এরকম রিজার্ভার আছে যেখানে কিন্তু আমরা এই ধরনের গবেষণার বিবরণ খুঁজে পাই।
সেখানে দেখে আমরা কিন্তু রিভিউটা করতে পারি। এছাড়া বিভিন্ন জার্নালগুলি বেরোয়, বিভিন্ন রিসার্চ জার্নাল যেগুলি বেরোয়, সেখানেও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রিসার্চের বিবরণ থাকে, সেখান থেকেও কিন্তু আমরা এই রিভিউটা করতে পারি। আচ্ছা, তারপর চ্যাপ্টার 3-তে কি থাকবে? রিসার্চ মেথোডোলজি। রিসার্চ মেথোডোলজি দেখো এখানে অনেকে মানে এটা নিয়ে বিভিন্ন রকম মত আছে। কেউ বলে যে আমার কাজটা যে রিসার্চ কোশ্চেন বলো বা রিসার্চ হাইপোথিসিস লিমিটেশন এগুলি ডিলিমিটেশন এগুলি সমস্ত কিছুগুলো ফার্স্ট চ্যাপ্টারে থাকতে হবে। কেউ বলে থার্ড চ্যাপ্টারে দিলে হবে, এটা যেখানে খুশি দিতে হয়। মেথোডোলজির মানে হচ্ছে আমি কাজটা কিভাবে করব, কোন পদ্ধতিতে কাজ করব, কি করব কি করব না, কি করব, কিভাবে কি করব, সমস্ত কিছু একটা কিন্তু বিবরণে থার্ড চ্যাপ্টারে থাকবে। এবার যখন আমি কাজটা করব, সেই কাজের বিভিন্ন পদ্ধতি হয়। ধরো আমি কোনো একটা বিষয় নিয়ে মতামত জানতে চাইছি, তার জন্য কিছু প্রশ্ন তৈরি করলাম, ইন্টারভিউ করলাম, অথবা কোনো লিখিত প্রশ্ন দিলাম। সেই কাজগুলি কিভাবে করেছি, কাদের উপর করব, প্রশ্নটা কি ছিল, সমস্ত কিছু কিন্তু মেথোডোলজির পার্ট। অর্থাৎ আমি কোন পদ্ধতিতে আমার এই প্রজেক্ট কাজটা সম্পূর্ণ করব, সেটাই হচ্ছে মেথোডোলজি এই থার্ড চ্যাপ্টারের বিষয়বস্তু। নেক্সট হচ্ছে অবজারভেশন অ্যানালিসিস। এই মেথোডোলজি অ্যাপ্লাই করার পর আমি যা পেলাম সেটা হচ্ছে অবজারভেশন, আমি যা দেখলাম সেটা হচ্ছে অবজারভেশন। এবার সেই যা দেখলাম যা পেলাম সেটাকে আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে, অর্থাৎ এটাকে তো আমার একটা ফর্মে আনতে হবে। মানে কেউ বলছেন ওই জিনিসটা সাদা, কেউ বলছেন ওই জিনিসটা কালো। এবার যিনি সাদা বলছেন তিনি কেন সাদা বলছেন, যিনি কালো বলছেন তিনি কেন কালো বলছেন, এটাকে আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। ব্যাখ্যা করে এটাকে একাডেমিক ফর্ম দিতে হবে। তার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। প্রজেক্টের জন্য খুব বেশি জটিল পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। আমরা সাধারণত কোয়ালিটেটিভ অ্যানালিসিস করি, অর্থাৎ কোনো একটা বিষয়বস্তুর তাকে আমি আমার মতো করে একটা কোয়ালিটি জাজ করি, কোনটা ভালো মন্দ সেটা দেখার চেষ্টা করি, কেন ভালো সেটা বোঝার চেষ্টা করি, কতটা ভালো সেটা দেখার চেষ্টা করি। খুব বেশি কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিসের প্রয়োজন কিন্তু অন্তর প্রজেক্টের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না, মাইনর প্রজেক্টের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। যদি মেজর প্রজেক্টে অবশ্যই অনেক বেশি কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস করতে হয়। যেটা প্রাণেশ বাবু তিনি আছেন, নিশ্চয়ই তিনি আরো ভালো করে বলবেন এই জায়গাটা। কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিসটা কিন্তু এখানে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়, অন্তত তোমাদের এই মাইনর প্রজেক্টের ক্ষেত্রে। লাস্ট হচ্ছে রেজাল্ট এন্ড কনক্লুশন এন্ড সাজেশন। অ্যানালিসিস করার পর আমি যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে রেজাল্ট। এবার সেটা দেখো, তুমি যখন প্রজেক্ট করছো তুমি জানছো হাউ টু ডু এ প্রজেক্ট, হাউ টু প্রসিড টুয়ার্ডস এ প্রজেক্ট, সেটা তুমি জানো। কিন্তু তোমার প্রজেক্ট রিপোর্টটা যদি তোমার বাড়ির গার্জিয়ানকেও পড়েন, তিনি তো তোমার মতো মেথড নাও জানতে পারেন। এবার তিনি যাতে বুঝতে, সবাই যাতে বুঝতে পারে, একদম ধরো লেম্যান যারা যারা তোমার মতো প্রজেক্ট সম্পর্কে জানেন না, যাদের মেথোডোলজি সম্পর্কে আইডিয়া নেই, তারাও যাতে বুঝতে পারেন, তাদের জন্য আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে একটা লিটারেরি ফর্মে আমরা একটা ফাইন্ডিংসটাকে ব্যাখ্যা করি। অর্থাৎ সবার কাছে যেটা সাধারণ মানুষ যাতে বুঝতে পারে সেইভাবে তোমার ফাইন্ডিংসটাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। তো অবশ্যই তোমার মেথোডোলজি অনুযায়ী তুমি ব্যাখ্যা করবে, কিন্তু তার পাশাপাশি এটা মাথায় রাখতে হবে সাধারণ মানুষের উপযুক্ত একটা ব্যাখ্যা কিন্তু রেজাল্ট এখানে দিতেই হবে। কনক্লুশন, সাজেশন। সাজেশন মানে কি? সাজেশনটা হচ্ছে তুমি কাজটা করতে গিয়ে তোমার কি কি অসুবিধা হয়েছে, তোমার লিমিটেশন কি কি ছিল, তুমি কি পারোনি, তোমার আরো বেশি করলে ভালো হতো তোমার মনে হচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে তোমার পরে যারা এই ধরনের কাজ করবে তাদের জন্য তোমাকে সাজেশন দিতে হবে যে এই জিনিসটা আরো বেশি ভাবে ভাবা যেতে পারে, এটাকে নিয়ে আরো এইভাবে দেখা যেতে পারে, এটাকে আমরা সাজেশন বলি। আর লাস্ট হচ্ছে বিবলিওগ্রাফি। বিবলিওগ্রাফি হচ্ছে তোমার এই কাজটা করতে গিয়ে যে সমস্ত বই, জার্নাল, যা কিছু মেটেরিয়াল তুমি ইউজ করেছো, এগুলো সবগুলো লিস্ট করতে হবে, সবার কাছে একটা লিস্ট থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে এখন এখন কিন্তু খুব বেশি মানে টেকনোলজির উন্নতির ফলে কিন্তু আমাদের সমস্যা অনেক বেড়ে গেছে। এখন কিন্তু দেখে দেখে কপি করলে কিন্তু আর হবে না, খুব সাবধান। যদিও তোমাদের প্রজেক্ট কলেজে থাকবে, বাইরে কোথাও যাবে না, কিন্তু এটা মাথায় এখন থেকে প্র্যাকটিসটা তৈরি করতে হবে। ভবিষ্যতে যদি তোমরা রিসার্চ করতে যাও, ব্রড সেন্সে আরো যে মেজর প্রজেক্ট তোমরা করতে হবে, তখন তোমরা মাথায় রাখতে হবে ওই এখন কিন্তু মানে ধরো কিছু সফটওয়্যার বেরিয়েছে যেখানে তোমার লেখাটা পাঠালে কিন্তু ওরা বলে দেবে তুমি কারো কাছ থেকে কপি করেছো না, কোথা থেকে করেছো সেটাও কিন্তু উল্লেখ করে দিয়ে দেবে একদম। কাজেই খুব সাবধান, যা লিখবো নিজের ভাষায় নিজের মতো করে লিখতে হবে কিন্তু। আর বিবলিওগ্রাফিতে সমস্ত বইয়ের উল্লেখ করতে হবে, যে সমস্ত বই, যে সমস্ত জার্নাল, যা কিছু ওয়েবসাইট, যা কিছু তুমি ইউজ করেছো, যার থেকে তুমি হেল্প নিয়েছো, সবার কিন্তু নাম এখানে থাকতে হবে। এবং তার কিছু সিস্টেম আছে হাউ টু রাইট বিবলিওগ্রাফি, সেগুলি একটু জটিল পদ্ধতি, সেগুলি এখন তোমার জানতে হবে না। শুধুমাত্র একটা সাধারণ একটা অবজেক্ট মাথায় রাখো, সেটা হচ্ছে কি অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে সাজানো। কিছু স্টাইল আছে, মানে কিভাবে বিবলিওগ্রাফি লিখতে হয় কিছু স্টাইল আছে,
স্টাইল কথা এখন আর এত ডিটেলস এখন জানার দরকার নেই এই মুহূর্তে। শুধু একটা কথাই মাথায় রাখো যে তোমার যে কটা, তোমার যদি 50টা কি 10টা বই হয়ে থাকে, অ্যালফাবেট মানে ABCD এইভাবে সিরিয়ালি, মানে বইয়ের প্রথম অক্ষরটা যে লেটারটা আছে সেই লেটারের অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে তোমায় কিন্তু এখানে সাজাতে হবে। আর থার্ড পার্ট হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স। অ্যাপেন্ডিক্স হচ্ছে কি, তুমি এই কাজটা করার জন্য যে সমস্ত জিনিসের সাহায্য নিয়েছো, যেমন তোমার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যেটাকে আমরা কোশ্চেনিয়ার বলি, ফর্মুলা বা যে কোনো ধরনের সাপোর্টিং ডকুমেন্টস তুমি যা যা কিছু ইউজ করেছো সবগুলো কিন্তু তোমাকে এখানে লিখতে হবে থার্ড পার্টে, অর্থাৎ অ্যাপেন্ডিক্স এ তোমার সেগুলো লিখতে হবে। যদি কোনো ছবি তুলে দেখো ছবিও তুমি দিতে পারো, যা কিছু তুমি ইউজ করবে যেটা তোমাকে সাহায্য করেছে এই কাজটা করার জন্য, সমস্ত কিছু একটা কিন্তু তালিকা এখানে থাকতে হবে। এই হচ্ছে আমার প্রজেক্টের মেইন পার্ট। আচ্ছা, এই যেটা বললাম এই জিনিসটাকে আমি জাস্ট একটা লিস্ট করেছি এখানে, এইভাবে আমাকে জিনিসটা সাজাতে হবে। মানে মানে তোমার প্রজেক্টের মধ্যে এই ফরম্যাট অনুযায়ী প্রজেক্টটা রেডি করতে হবে। প্রথমত অ্যাবস্ট্রাক্ট, অ্যাকনোলেজমেন্ট, কন্টেন্ট লিস্টিং, তারপর চ্যাপ্টার, তোমার যে কটা থাকবে চ্যাপ্টার সবকটা চ্যাপ্টার দেবে, রেফারেন্স, অ্যাপেন্ডিক্স, রেফারেন্স বা বিবলিওগ্রাফি, তারপর অ্যাপেন্ডিক্স। অর্থাৎ তোমাকে এইভাবে একটা, মানে আমি যে কথাগুলি বললাম যে একটু আগে, মানে 3টে পার্ট থাকবে মানে প্রজেক্টের আর কি, এইগুলিকে আমরা যদি লিস্ট করি, লিস্টটা ঠিক এরকমই দাঁড়াবে। এই জিনিসগুলো তোমাকে এর মধ্যে ইনক্লুড করতে হবে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে তুমি যখন লিখবে প্রজেক্টটা, তার কতগুলি গাইডলাইন, কতগুলি জিনিস তোমাকে মাথায় রাখতে হবে লেখার সময়। এখন সেইগুলো আমি খুব বলার চেষ্টা করছি। সেটা হচ্ছে মানে কি কি তুমি খেয়াল রাখবে তৈরি করার সময়। আমরা অবশ্যই কম্পিউটার টাইপ করি, এখন হাতে আর লিখি না কেউ, সবাই কম্পিউটার টাইপ করি, কারণ আমরা টেকনোলজি আমরা ইউজ করার জন্য সেগুলোকে আমরা মানে আবিষ্কার করা হয়েছে, সেটা আমরা ব্যবহার করতে হবে। অনেক সময় বলে যে হাতে লিখতে হবে, কিন্তু এখন আর কেউ বলে না, এখন সব জায়গাতেই কম্পিউটার টাইপ হয়ে গেছে। তাও যদি তোমাদের হাতে লিখতে বলেন, তোমাদের স্যাররা অবশ্যই তোমরা হাতে লিখবে। যদি কম্পিউটার টাইপ হয় তাহলে তার জন্য কিছু গাইডলাইন আমি এখানে বলে দিচ্ছি। প্রথম হচ্ছে টাইটেল পেজের ফন্ট সাইজ হচ্ছে 18 থেকে 24, সেগুলো তোমরা জানো যারা কম্পিউটার টিটিপি করো, ফন্ট সাইজ চেঞ্জ করতে হয়। টাইটেল পেজের যে ফন্ট সাইজ সেটা 18 থেকে 24, যে কোনো ফন্ট তুমি ইউজ করতে পারো। হেডিং সাব হেডিং এর ফন্ট সাইজ হচ্ছে 12 থেকে 16। এগুলি কিন্তু মানে যা বলছি, এই যে গাইডলাইনটা, এটা হচ্ছে এস্টাবলিশ, এটা আমার তৈরি করা নয়, এটা হচ্ছে একটা সাজেস্টেড, মানে একটা ইউনিভার্সাল একটা গাইডলাইন যে প্রজেক্টের মধ্যে এই জিনিসগুলি এভাবে লিখতে হয়। হেডিং সাব হেডিং এর ফন্ট হবে 12 থেকে 16, টেক্সটের ফন্ট হবে 12 থেকে 14, ফুটনোট হবে 8 থেকে 10। এগুলো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড। এবার তুমি এটাকে ভেরি করতে, এটা মানতে হওয়ার কোনো কথা নাই, কিন্তু তুমি ভেরি করতেই পারো, কিন্তু এটা স্ট্যান্ডার্ড, সবাই নর্মালি সাধারণত এটাই করে। টাইপটা খুবই ইংলিশ যদি হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই টাইমস রোমান ফন্টে তোমাকে এখানে টাইপ করতে হবে। মার্জিন, এই কোন দিকে কত মার্জিন থাকবে, তার উপর নিচে ডান দিকে বা দিকে তার একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ আছে, সেগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে। তারপর হচ্ছে প্রজেক্ট রিপোর্ট শেল বি কম্পিউটার টাইপড, বললাম কম্পিউটার টাইপ করতে হবে সাধারণত। প্রজেক্ট রিপোর্ট শেল বি টাইপড অন ওয়ান সাইড অনলি উইথ ডাবল স্পেস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মার্জিন। মার্জিন বললাম কাগজের এক পিঠে হবে, বোথ সাইড প্রিন্টিং হবে না, এক পিঠে টাইপ করতে হয়। বোথ সাইড টাইপ হয় না, বইতে বোথ সাইড হয়, কিন্তু প্রজেক্ট রিপোর্ট কিন্তু সবসময়, বা যখন আমরা ডিসার্টেশন পিএইচডি যাই করি না কেন, অবশ্যই কিন্তু সিঙ্গেল সাইড হয়, এবং সেখানে এটা হবে ডবল স্পেস। অনেকে কি করে, ধরো লেখাটা ছোট, সেটাকে পেজ বাড়াবার জন্য দুটো লাইনের মাঝখানে অনেক কিছু গ্যাপটা বাড়িয়ে দেয়, যে তাহলে কি হচ্ছে, অনেকগুলো পাতা বেরোবে, ভলিউমটা বেশি হলো, সেটা কিন্তু বোকাম, সেটা করা যাবে না, দেখতে বিচ্ছিরি লাগবে। আবার খুব মানে ধরো বেশি হয়ে গেল, অনেক টাকা লাগবে, তাহলে আমি কি করলাম, গ্যাপটা কমিয়ে দিলাম, ফন্ট সাইজ ছোট করে দিলাম, সেটাও করা যাবে না। একটা স্ট্যান্ডার্ড তোমাকে মেনটেন করতে হবে, কারণ তুমি জানবে তুমি তৈরি করছো ঠিকই, কিন্তু তুমি তৈরি করছো আমাদের জন্য, আমাদের যাতে দেখতে সুবিধা হয় সেটা মাথায় রেখে তোমাকে কিন্তু এই জিনিসটা তৈরি করতে হবে। ইউজ অনলি স্ট্যান্ডার্ড এভ্রিভিয়েশন। অনেক কি করে এভ্রিভিয়েশন নিজের মতো করে বানিয়ে দেয়। হ্যাঁ, যেমন মনে করো গাইডলাইন ফর রাইটিং, জিএফডাব্লিউ। এবার জিএফডাব্লিউ কোনো এভ্রিভিয়েশন হতে পারে না। স্ট্যান্ড যদি করো তুমি, যদি এভ্রিভিয়েশন ইউজ করো, তাহলে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড যেগুলো মানে অথেন্টিকেটেড যে সমস্ত এভ্রিভিয়েশন রয়েছে, তোমার সেগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারো। তুমি নিজের মতো করে কিন্তু এভ্রিভিয়েশন তৈরি করতে পারো না। মেনটেন ইউনিফর্মিটি ইন রাইটিং দ্য প্রজেক্ট রিপোর্ট। ইউনিফর্মিটি মানে কি, তোমাকে আগা করে একই স্টাইল হতে হবে, কখনো একটা ফন্ট, কখনো অন্য ফন্ট, কখনো স্পেস বেশি, কখনো স্পেস কম, কখনো মার্জিন বেশি, কখনো মার্জিন, এটা করা যাবে না। টোটাল রিপোর্টে ইউনিফর্মিটি মেনটেন করতে হবে। All copies of the project report are to be bound in colored hardcover of the project report. যদি তোমাকে প্রজেক্ট রিপোর্টের অনেকগুলি কপি জমা দিতে হয়, তাহলে কিন্তু সবগুলো সেম হতে হবে। কোনোটা লাল কভার, কোনোটা কালার, কোনোটা হলুদ, কোনোটা নীল, কোনোটা ছোট, কোনোটা বড়, কোনোটা A4 সাইজ, কোনোটা A5 সাইজ, এইভাবে করলে কিন্তু হবে না।
সবকটাকে একটা একই সাইজের হতে হবে। এগুলো হার্ড মানে তোমার বাইন্ডিং করে জমা দিতে হবে, এবং কোথাও কোথাও স্পাইরাল বাইন্ডিং হয়, কোথাও কোথাও হার্ড কভার বাইন্ডিং, কোথাও কোথাও পেপার বেক বাইন্ডিং হয়, যখন তোমার যেরকম সুবিধা। মোট কথা তোমার একটা ভালো কভার দিয়ে তোমাকে সেটা সাবমিট করতে হবে, এবং কোথাও কোথাও সেটা সফট কপি চাই। যেমন এখন হচ্ছে সব আমরা যখন বিভিন্ন কাজগুলি, বিভিন্ন রিপোর্ট আমাদের কাছে আসে, সবগুলো সফট কপি, এখন হার্ড কপি কেউ পাঠায় না, হার্ড কপি কেউ নিতেও চায় না, বিশেষ করে করোনার মানে পরবর্তীকালে সফট কপি আসে। তোমাকে যদি যদি বলে হার্ড কপি প্রজেক্ট রিপোর্টের সঙ্গে তোমাকে একটা সফট কপি প্রজেক্ট রিপোর্টও দিতে হবে। আচ্ছা, এত যে কথা বলা হচ্ছে প্রজেক্ট সম্পর্কে, কেন প্রজেক্টের উপকারিতাটা কি? নিশ্চয়ই তার কিছু উপকারিতা আছে, সেই জন্য প্রজেক্ট 100 নম্বরের করা যায় তোমাদের কোর্সের মধ্যে। ইট ইজ বেসড অন দ্য অ্যাক্টিভিটি প্রিন্সিপাল। এটা বললাম, অ্যাক্টিভিটি প্রিন্সিপাল বেস করে, তো সেটা একটা অ্যাডভান্টেজ অবশ্যই। স্টুডেন্ট ফিল ফুল লিবার্টি ইন দিস। ছাত্রদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। ক্লাসে যখন কথা বলবি না, এদিকে তাকাবি না, আমার কথা শুন, এই কি বলছি, সবসময় টেনশন দিয়ে রাখতে হয়। এটা কিন্তু সেটা হয় না, প্রজেক্টে কিন্তু সেটা হয় না। ছাত্র অনেক বেশি লিবার্টি ফিল করে। সেলফ মোটিভেশনাল টাস্ক, আমাকে কাজটা করতে হবে, আমার অন্যরা করে ফেলছে, আমাকেই করতে হবে, আমাকে আরো ভালো করতে হবে। সেলফ মোটিভেশনাল টাস্ক প্রজেক্ট টাস্ক। জেনারেলি ইট ইজ রিলেটেড উইথ রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্সেস। ওই যে বললাম কিলপেট্রিক, সরার কোনো জায়গা নেই কিলপেট্রিক কাছ থেকে। সোশ্যাল এনভায়রনমেন্টে কাজটা করতে হবে। সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট মানে কি? রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স, যেখানে মানুষ, যেখানে শিক্ষার্থী নিজে বসবাস করে, অর্থাৎ তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা, তার নিজের সমাজের অভিজ্ঞতা থেকে কিন্তু এই প্রজেক্ট আমরা তৈরি করতে পারি। ইট মেক্স কোরিলেশন উইথ সিমিলার নলেজ। কোরিলেশন মানে সহসম্পর্ক, অর্থাৎ প্রজেক্ট তৈরি করতে গেলে প্রজেক্ট যে কাজটা আমি শিখলাম, যে আইডিয়াটাগুলো ডেভেলপ করলো, অনেক সময় কি হয়, এখানে তার সঙ্গে সহসম্পর্কযুক্ত আরো অনেকগুলো বিষয় সম্পর্কে কিন্তু আইডিয়া এই প্রজেক্ট করতে করতে আমরা ডেভেলপ করতে পারি। লার্নার্স ক্যান অ্যাচিভ ভোকেশনাল আইডিয়াস অলসো থ্রু ইট। অনেক সময় কি হয়, ধরো এমন একটা টপিক আমি প্রজেক্ট বাঁচলাম, পরবর্তীতে দেখা গেল এটাকে ভিত্তি করেই আমি আমার ভবিষ্যতে বৃত্তি গ্রহণ করলাম। হতেও পারে, অস্বাভাবিক নয় কিন্তু ব্যাপারটা। এমন একটা প্রজেক্ট আমি বাঁচলাম, মানে প্রজেক্টটা আমার এতটাই ভালো লাগলো, প্রজেক্টটা এত এফেক্টিভ হলো, হয়তো সেটার উপর বেস করে ভবিষ্যতে আমি আমার জীবনের একটা বৃত্তি আমি এখান থেকে গ্রহণ করলাম। অর্থাৎ ভোকেশনাল আইডিয়াও কিন্তু আমরা প্রজেক্টের মাধ্যমে পেতে পারি। কোঅপারেটিভ থিঙ্কিং একটু আগে বললাম, আমাদের মধ্যে একটা মানে কি বলবো, মানে সবাইকে সহযোগিতা করা, সহমর্মী হওয়া, সহযোগী হওয়া, এই জাতীয় কিছু আইডিয়া কিন্তু এই প্রজেক্টের মধ্যে ছাত্রের মধ্যে ডেভেলপ করতে পারে। ফিজিক্যাল, মেন্টাল, ক্রিয়েটিভ ডেভেলপমেন্টস ক্যান বি পসিবল। অবশ্যই সেটা ফিজিক্যাল, মেন্টাল, ক্রিয়েটিভ বলেছি একটু আগে, এগুলো আমাদের ডেভেলপ করতেই পারে। সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক, স্টুডেন্ট টিচার রিলেশনশিপ মোর স্ট্রঙ্গার এবং অনেক বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ। আমরা যেটা বলি শিক্ষককে ফ্রেন্ড, ফিলোসফার এন্ড গাইড, এগুলো কিন্তু শুধুমাত্র তত্ত্ব কথা নয়। আমরা সেই সমস্ত শিক্ষককে মনে রাখি। বহু শিক্ষকের কাছে জীবনে পড়াশোনা করেছে, সব টিচার কিন্তু আমার মনে নেই। কার কথা মনে আছে? যিনি আমার সাথে বন্ধুর মতো মিশতেন, যার সঙ্গে আমি বন্ধুর মতো মিশতে পারতাম, যাকে আমি মনের কথা খুলে বলতে পারতাম, যিনি আমার সহমর্মী হতেন, যাকে আমি আমার আদর্শ মনে করতে পারতাম, যার কাছে আমি নিজের মনের কথা খুলে বলতে পারতাম। সেই সমস্ত শিক্ষক কথা কিন্তু আমার এখনো মনে আছে, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সেটা সত্যি। কাজে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটা কিন্তু এই জাতীয় প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্কের মধ্য দিয়ে অনেক বেশি ভালো হতে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে, সবই কি ভালো? খারাপ কিছুই নেই। সব কাজেরই কিছু কিছু খারাপ থাকে, প্রজেক্টর আছে। এক্সট্রিম ডিপেন্ডেন্স অন ইট মে হ্যাম্পার দ্য হোলসাম নলেজ। শুধুই প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত, বাকি পড়াশোনা কিছুই করছে না, তাহলে তো হবে না। প্রজেক্ট 100 নম্বর, বাকি 900 নম্বর কি হবে? কাজে আমাকে তো সেগুলো পড়তে হবে। কাজে শুধুমাত্র প্রজেক্টের উপর খুব বেশি প্রজেক্ট ওরিয়েন্টেড হয়ে গেলে কিন্তু মানে তাহলে বাকি পড়াশোনাগুলো কিন্তু সমস্যা হতে পারে। সাফিসিয়েন্ট নাম্বার অফ এক্সপিরিয়েন্স টিচার ইজ রিকোয়ার্ড, এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রজেক্ট গাইড করার মতো রিকোয়ার্ড মানে নাম্বার অফ টিচার্স সব জায়গায় আছেন কিনা, সেটা আমাদের সোসাইটিতে একটা বড় প্রশ্ন। কাজেই যিনি, অর্থাৎ দেখো আমি কাউকে অসম্মান করি না, কিন্তু নিশ্চয়ই এই ধরনের কাজে একটা অভিজ্ঞতা থাকা চাই, না হলে আমি কাউকে গাইড করবো কি করে? কাজেই এই ধরনের অভিজ্ঞ শিক্ষক সব জায়গায় আছেন কিনা, সেটা একটা বড় প্রশ্ন। না হলে কিন্তু প্রজেক্টের আসল উদ্দেশ্য কখনোই হবে না। ওই বরং এটা ফাঁকিবাজের একটা জায়গা তৈরি হবে। খাতা দেখলাম, দেখে দেখে লিখে জমা দিল, ছাত্র বসে, শিক্ষক বসে, কারো কোনো পরিশ্রম নেই, নম্বরও প্রচুর পেয়ে গেলাম। তাতে কিন্তু প্রজেক্টের আসল উদ্দেশ্য সব মানে এখানে মানে চরিতার্থ করা যাবে না। Lack of knowledge regarding the purpose may blow the concerned persons far away from its goal. আবার বলছি, দেখো উদ্দেশ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উদ্দেশ্য যদি তোমার ঠিক না হয়, তাহলে কিন্তু কাজটা তোমাকে বহুদূর নিয়ে চলে যাবে, তোমার যে লক্ষ্য থেকে তোমাকে বহুদূর ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে, আসল জায়গায় তুমি পৌঁছাতেই পারবে না। উদ্দেশ্য, অবজেক্টিভস, এইমস, এগুলি ডিটারমাইন করা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটা আমি প্রথমে বলেছিলাম, আবার একবার বলছি,
কাজটা শুরুর আগে কেন আমি কাজটা করবো সেটা তোমাকে সেগমেন্ট হতে হবে। ইন হায়ার স্টাডিজ এভরিওয়ার ইট ইজ নট পসিবল টু ফলো। সব জায়গায় সব সাবজেক্টের সব টপিক সব কন্টেন্ট কিন্তু এই প্রজেক্টের মাধ্যমে করা যায় না হায়ার স্টাডিজের ক্ষেত্রে। কভারিং দ্য হোল কারিকুলাম ইন এ স্টিপুলেটেড টাইম মে নট বি পসিবল। যেহেতু একটা সময়ের মধ্যে থেকে আমার কাজটা করতে প্রজেক্টটা করতে হয়, কাজে এখানে কিন্তু সবসময় একটা ওই টাইমের মধ্যে সবকিছু করা সম্ভব হবে, আমার গোটা কোর্স কারিকুলাম কমপ্লিট করা সম্ভব হবে, এটা কিন্তু নাও হতে পারে। কাজে ভালো মন্দ সবই আছে, সবকিছু বললাম আমি। প্রজেক্টের বিভিন্ন জিনিসগুলো তোমার বোঝার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমি যা বললাম সবটা থিওরিটিক্যাল জিনিস। আবার বলছি, আমি যা বললাম সেটা হচ্ছে একটা থিওরিটিক্যাল একটা স্ট্যান্ডার্ড কতগুলো আইডিয়া তোমার দেওয়ার চেষ্টা করলাম। এবার তোমরা যেখানে কাজ করো, তোমরা যেখানে পড়াশোনা করছো, আমার এই থিওরি সেখানে কতটা অ্যাপ্লিকেবল সেটা আমার পক্ষে এখানে বসে জানা সম্ভব নয়। কাজে তোমরা কিন্তু আমার কথা একটাও মনে রাখবেন, আমি যা যা বলছি সব ভুলে যাও। তোমার যিনি গাইড, তোমার যিনি টিচার যিনি থাকবেন, তিনি তোমায় কি বলছেন সেটাই শুধু শুনবে, নাহলে কিন্তু মুশকিলে পড়ে যাবে। আমার কথার সঙ্গে কিন্তু কখনো কন্ট্রাডিক্ট হতে পারে। আমি একটা বললাম, এটা থিওরিটিক্যাল একটা কনসেপ্ট তোমাকে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে তোমার যিনি গাইড, তোমার যেখানে তুমি যে সোসাইটিতে থাকো, সেখানে তোমার পক্ষে কতটা কি সম্ভব সেটা বিচার করেই তুমি কাজটা করবে, সেইটা বিচার করে তুমি প্রজেক্ট গ্রহণ করবে, নাহলে কিন্তু পণ্ডশ্রম হবে। যাই হোক, আমার আর বেশি কিছু বলার নেই। সবার জন্য শুভেচ্ছা থাকলো। My best wishes for all in the way of creating projects, not only for your courses, but for your happy and prosperous future also. সবাই ভালো থাকো, সবার ভালো হোক, জীবনের সবার যত প্রজেক্ট আছে সব প্রজেক্ট সবাই সফল হোক, সবাই ভালো থাকো। আপনাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের আমিও সাফল্য কামনা করি। প্রাণেশ বাবু যিনি আছেন, ভাতৃপ্রতিম আমার পরিচয় নেই, প্রাণেশ বাবুর জন্য শুভেচ্ছা থাকলো, আর যারা অর্গানাইজার তাদের জন্য শুভেচ্ছা থাকলো, ছাত্রদের জন্য শুভেচ্ছা থাকলো। অ্যাকচুয়ালি আমি বললাম তোমাদেরকে যে আমাকে এক্ষুনি আবার একটু বেরোতে হবে, না গেলেই ভালো হতো, থাকতে বললে ভালো হতো, কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। সবাইকে ধন্যবাদ। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আমি স্যার একটা কথা বলতে চাই, তিনি আছেন চেয়ারপারসন স্যার, যদি ছাত্রছাত্রীর কোনো প্রশ্ন থাকে, আপনাদের বিশেষ করে আপনার ঘটনা কলেজের স্টুডেন্টের যদি কোনো এই জাতীয় কোনো সমস্যা হয়, আপনার যে কোনো দিন আমাকে শুধু একটু আগে জানাবেন একটা গুগল মিটে, আমি তারপরে ওদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবো, কারণ ওরা অন্য প্ল্যাটফর্মে আছে, আমি একটা তাদের সঙ্গে আমার সরাসরি কন্ট্যাক্ট হচ্ছে না আজকে এখানে বসে। যদি আপনাদের প্রয়োজন মনে করেন যে ছাত্রছাত্রী প্রশ্ন, তারা যদি কোনো সমস্যা করে, যদি কোনো সাজেশন আমার কাছে নেওয়ার দরকার মনে করেন, আপনারা শুধু আগে জানাবেন, যে কোনো একটা দিন ওদের একটা ক্লাসের সময় গুগল মিটে একটা লিঙ্ক আমাকে দেবেন, আমি সরাসরি ওদের সাথে কথা বলে নেবো। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা সামনাসামনি কথা বলতে পারবো। আচ্ছা, একজনটা দেখতে পাচ্ছি অ্যাপেন্ডিক্স এন্ড বিপ্লগ্রাফি সেম, অ্যাপেন্ডিক্স এন্ড বিপ্লগ্রাফি সেম না, একটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি। অ্যাপেন্ডিক্সটা হচ্ছে আমি বললাম যে আরো কিছু স্যার আছে প্রশ্ন, অনেকগুলি প্রশ্ন ওরা করেছে, আমি একটা প্রশ্ন হাইলাইট করেছি আপনাকে, একটু দেখুন। অভিজিৎ ভৌমিক স্যার, আমার একটা প্রশ্ন, যে প্রজেক্ট বানাবো তার সম্পূর্ণ তথ্য প্রজেক্ট খাতায় ভালোভাবে লিখতে হবে কিনা, অথবা কিভাবে কোন ধরনের পেজ ব্যবহার করবো একটু খুলে বলে দিলে ভালো হতো। হ্যাঁ, এটা আমি বলেছি অভিজিৎ ভাই। প্রথমত তোমাকে যদি টাইপ করতে হয় A4 সাইজ পেজে টাইপ করবে, যদি ইংলিশে করতে হয় ইংলিশ টাইপ করবে, যদি বাংলা করতে হয় বাংলা ফন্টে টাইপ করবে। আর তথ্য শোনো, তোমাকে তো বললাম প্রজেক্ট করার কিছু গাইডলাইন আছে, আমি তো গাইডলাইন দিয়ে দিলাম কি কি থাকতে হবে প্রজেক্টের মধ্যে, কি কি থাকতে হবে। সেই গাইডলাইন মেনে যা যা তথ্য দেওয়ার দরকার সেই সমস্ত তথ্য অবশ্যই দিতে হবে। আর হাতে লিখবে না খাতায় লিখবে না টাইপ করবে, সেটা তোমার ইনস্টিটিউট, তোমার টিচার যা বলবেন তুমি সেটাই ফলো করবে। ঠিক আছে Pratiknath, sir, sometimes in making project I face a problem in time management and gathering information from proper source to make a project, so please tell the solution. এটার তো সমস্যা আমি কি করে করবো, সমাধান আমি কি করে করবো? টাইম ম্যানেজমেন্ট তো তোমাকে করতে হবে, আমি তো প্রথমে বলে দেবো প্ল্যানিংটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট। তুমি প্ল্যান করে নেবে, টাইম তোমাকে ম্যানেজ করতে হবে, তুমি টাইম কি করে ম্যানেজ করবে আমি কি করতে, আমার পক্ষে তো বলার সময় না, কারণ আমি তো ভাই তোমার টাইম মনিটরিং করতে পারবো না এখানে বসে। এটার সমাধান তোমাকে করতে হবে। তুমি একটা স্টিপুলেট, আমি তো বললাম একটা নির্দিষ্ট সময় যখন প্রজেক্টটা কমপ্লিট করতে হবে, তোমাকে সেভাবে প্ল্যানিংটা করে নিতে হবে। তুমি কখন কি কাজ করবে, কতদিনের মধ্যে কোন কোন কাজটা শেষ করবে, সেটা তোমাকে ঠিক করতে হবে। এবং এক্ষেত্রে তোমার স্যার যিনি থাকবেন বা তোমার আর যারা পিয়ার যারা থাকবেন তারা তোমাকে সাহায্য করবেন। তীর্থ দে, থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইউর ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন। ধন্যবাদ তীর্থ। স্যার ইটস কি টুইন স্যার, ইজ অ্যাপেন্ডিক্স এর বিপ্লগ্রাফি সেম না বাবা, এটা সেম না। বিপ্লগ্রাফি হচ্ছে বই বা বিভিন্ন তুমি জার্নাল যা কিছু ব্যবহার করো সেগুলো সবার নাম হচ্ছে বিপ্লগ্রাফি।
আর অ্যাপেন্ডিক্স হচ্ছে এই কাজটা করতে তুমি যে সমস্ত মানে জিনিসপত্রের সাহায্য নেই, যেমন তুমি যদি প্রশ্ন করে থাকো সেই প্রশ্নপত্রের অ্যাপেন্ডিক্স হতে পারে, কোশ্চেনার যদি হয়ে থাকে, ইন্টারভিউ শিডিউলটা হতে পারে, বা তুমি কোনো স্কোরিং করেছো, স্কোরিং শিটগুলো তোমার অ্যাপেন্ডিক্স হতে পারে, বা তুমি কোনো ছবি তুলেছো সেটা তোমার অ্যাপেন্ডিক্স হতে পারে, তুমি তোমার হেড অফ ডিরেকশন থেকে কোনো পারমিশন নিয়েছো সেটা তোমার অ্যাপেন্ডিক্স হতে পারে, তুমি কোনো স্কুলের প্রজেক্ট করতে গেছো সেই স্কুল তোমাকে কোনোটা চিঠি দিয়েছে তুমি এখানে এসছো বলে সার্টিফিকেট দিয়েছে সেটা তোমার অ্যাপেন্ডিক্স হতে পারে। অর্থাৎ সমস্ত কিছু যা তোমাকে প্রজেক্টটা করতে সাহায্য করেছে সমস্ত কিছু তোমার অ্যাপেন্ডিক্স। যে সমস্ত বই পুস্তকের সাহায্য তুমি নিয়েছো সেই বই পুস্তকের নাম হচ্ছে বিব্লিওগ্রাফি। ঠিক আছে? কি সুপ্রাটেক, ভেরি নাইস ইনফরমেটিভ প্রেজেন্টেশন, থ্যাংক ইউ। আর বাই এন্ড লার্জ স্যার, বাই এন্ড লার্জ এইটাই স্যার, মানে সব স্টুডেন্টই খুব মানে ভালো ভাবে শুনেছে, এটাই মনে হচ্ছে। তারা খুব সুন্দরভাবে রিয়্যাক্ট করছে, সবাই খুব এপ্রিসিয়েট করছে স্যার আপনার প্রেজেন্টেশনকে। লাস্ট টাইমও আপনি খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলেছিলেন। সত্যি কথা কি, মানে টিচার হতে হলে বুঝিয়ে বলতে হয়, তাদের মধ্যে মোটিভেশন তৈরি করতে হয়। আপনি যেভাবে এত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলে তাদের মোটিভেট করেছেন, একটা এনকারেজমেন্ট, এনথুজিয়াজম করে তুলেছেন, এটাই হচ্ছে আসল কথা। আমাদের কাজে তো এগুলি এইগুলো কি জানি সেটা বিষয় না, ছাত্রদেরকে দেখাতে হয় অনেক কিছু জানি, সেটা হচ্ছে ব্যাপার আর কি। আর তাদের মধ্যে কিছু জাগিয়ে তুলতে হয়। আচ্ছা, আমাকে একটু বেরোতেই হবে। প্রাণেশ বাবু, আপনার জন্য শুভেচ্ছা থাকলো, আপনি বলুন। একটু আমি যাবো একটু দূরে, চন্দননগর একটা কলেজে যাবো এখন। আর স্যার যদি আবার বলছি, থ্যাংক ইউ স্যার, সুজিত স্যার এবং প্রিন্সিপাল স্যার সবাইকে ধন্যবাদ। অভিজিৎ স্যার, যদি আপনাদের প্রয়োজন মনে করেন আপনাদের সেমিনার এসব ওয়েবিনার তো ফর্মালিটি করতে হবে না, আপনারা জাস্ট একটা লিঙ্ক আমাকে দেবেন, যদি সরাসরি কথা বলতে হয় তাহলে আমি অবশ্যই কথা বলবো ছাত্রদের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে স্যার, উই আর রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ স্যার। এত সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন, লাস্টবারও আমাদের বলার সাথে সাথেই আপনি রেসপন্ড করেছেন, এইভাবে রেসপেক্ট করেছেন, সত্যি মানে খুব ভালো লাগলো। ঠিক আছে, পরের বছর আবার হবে। পরের বছর আবার হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফর আওয়ার কোর অফ দ্য হার্ট। থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি। আওয়ার নেক্সট speaker is Dr. Pranis Devnat. I feel proud to introduce Dr. Pranis Devnat, our ex-student, currently working as Assistant Professor, Department of Commerce, Assam University, Silchar. He will be enlightening us on project methodology. So let me say very few words about Dr. Pranis Devnat. Actually, he was our student. He was graduated from Dharmanagar College, and now he is working as assistant professor in Assam University, already that I have told. Before that, he was working as assistant registrar finance from 2015 to 2019 in Tripura University, a central university, Agartala. And from 2019 to 2021, he was working as assistant registrar examination in Tripura University, Agartala. Before that, he was working as guest faculty in Department of Management or Department of Commerce. Okay. Department of Management as guest faculty. He published so many papers in international and national journals of highly repute. He was presenting so many papers in national, international, regional seminars, workshops, conferences, and he is very actively engaged social activities, other things. So we are eagerly waiting to listen you, sir. Pranis sir, please, over to you, sir. Thank you, sir. Sir, please confirm whether I am audible. You are audible. You are audible. Okay, thank you, sir, for the brief introduction. And it's a privilege for me to be in my college in different roles. So thank you, organizing committee and college authority for inviting me in such a special program.
in front of the brilliant mind. So, as per discussion with the coordinator, sir, I have prepared my slide on academic project writing. I have given title where to start and where to stop. So, it is difficult for assistant professor like me to shed new light on the same topic when a distinguished professor has delivered this lecture. So still, I will try my best to contribute. So this is about the basics of our dissertation. So sir has already discussed. So let me say a few words about the dissertation. So it's a basic academic report prepared at the end of the semester based on independent original research work, and we submit it as a at the end of the semester as a partial fulfillment of the degree. As sir has said that out of 3/4 subject, one subject is dissertation or project, so it is submitted for partial fulfillment of the degree. And main objective of the dissertation, including the dissertation or research paper in the UG, is to develop research skills among the students. So this is one of the main aim of the National Education Policy 2020, to introduce research paper in the degree level so that student can get idea and knowledge on the dissertation research work in the UG level, and after the UG completion of 4 years UG, they will be able to directly take admission in the PG course without going through uh, without going through PG course. They will be directly admitted into the PhD course. So the last point of this slide is how long the UG dissertation should be. So as a rule of thumb, there is no specific guidelines about the length or size of the dissertation. As a rule of thumb, you can keep it 40 to 50 page because research is always subject to time and cost. So you have 6 months in a semester, the last semester I guess in the sixth semester. So effectively you may get 4.5 months for doing this dissertation. So 40 pages is enough, I guess, because if you download dissertation from Google Banned Source from Western country, you will see almost all the falls, somewhere between 40 to 50 pages. So it's a rule of thumb that you keep it within 40 to 50 pages. Sir, can you go to next slide? So this is about project presentation layout. Basically, I will discuss the basic structure of a typical dissertation. Generally, you will see different university and institution. They give guidelines regarding the dissertation, writing of dissertation, format, and other things. But mostly, fundamental things remain almost same. So in this presentation, next 40 to 45 minutes, I will discuss the basic components of the dissertation. So typical dissertation contains basically 8 sections. The first section is opening admin section, which covers title page, content page, acknowledgement page, summary or abstract or executive summary. These few things covers under opening section, that is one. In the second section, that is introduction chapter, which introduce your research topic. And section 3 is about literature chapter. Literature chapter, assess the existing literature, and methodology chapter is in the section 4. Methodology is how about your research, that is methodology chapter gives the research design, how you do your research, that is the methodology. And section 5 is result chapter. In the result chapter, you report your findings, original findings of your research, you report in the result chapter. And next section, that is section 6, is about discussion, which is basically exploring the meaning and implication of your research. And seventh section is about the conclusion chapter, which wrap up your dissertation with significant findings with respect to your research question, aims, and objectives.
And last section is about the closing section, which includes a list of bibliography references and appendices. So I will discuss all of them in detail. But before that, let me discuss the research process. This eighth section of the dissertation, that is whole dissertation, follow a particular process, that is the research process. We call it research process. And in general, research process involves four steps. In the first step, you identify your research topic, define your research problem, then aims and objectives, and also define the scope of your research, what you are going to cover in this research and what you are not going to cover in this research. So these few things we generally do in introduction chapter. And the second section or step is about assessing the existing research and establishment of foundation for your present research. So these two fundamental things we cover in the literature chapter, that is the literature or research that already exists in your chapter, in your topic. Then third step is about do your own research. So as of the literature chapter, you have reviewed. In the introduction chapter, you have proposed what you are going to do. The literature chapter, you have evaluated what already exists or what already other people have done in your research. And in the step 3, we do two things, that is we define the research design, that is what you are going to do in your research, and result chapter is reporting about your findings. So these two things are done in two chapters, separate chapter, that is methodology and result chapter. Then last step is about answer your research question and aims and objectives. These few things are done in two separate chapters, that is discussion chapter. You link your findings with your research objective, aims and objectives, then research findings with your existing research in your field, and then conclusion chapter is about the wrap up of your dissertation. So this is where your dissertation background work starts, that is title page. Remember one thing, that title is the first impression of your dissertation. So while writing or drafting your title, you should keep in mind it should be clear, concise, and unambiguous, and it should include two things within the title, that is your topic and context in which you are studying. Context maybe your country, your state, or your village level also. You can, since you are having less time, so you can do within your village also. As a rule of thumb, remember lengthy, writing of lengthy research title is not good. Preferably you try to keep within 15 to 20 words. In the right hand side of this slide, you can see I have inserted the cover page of my PhD thesis, which was awarded in the. Sir, please go to back slide, sir. I'm still in the title slide. Yes, yes. So I have, this was awarded in 2019. So there is no fundamental difference between PhD thesis and your dissertation. It's only about the time and scope of your research. So dissertation, you can see it's a uh, miniature form of PhD. So apart from the title, you have to also give some few more information in the cover page. That is your roll number, your name, then institutional registration number, name of the department where you are doing the research, then name of your institution, and a degree for which you are going to submit this paper dissertation. That is for your case, it will be BCom, BSc, or BA, and then it will be then you mention the name of your guiding supervisor, that is guiding professor, that is your supervisor, and at the last it's optional, you can add the institutional logo also, because your institutional logo carries the vision and mission of your institution. So it is suggested you can also add the institutional logo in the cover page. Sir, next slide.
So this is acknowledgement, as sir has already discussed. This is something personal section. You cannot do research in isolation. So you have to take different help and support from different section of the people and different institution for completion of your dissertation. So this is personal section. You get opportunity to thank people, those who have helped you to complete the dissertation. So typically you should include the guiding professor, that is your supervisor name first. Then you should mention the funding agency. If there is any agency who has supported you financially, then you can give their reference, their name also. You can thank them. Then institution from where you have collected data, or the person, a section of the people from whom you have collected their views, even if it is a primary survey. So you can name them in the section. Then you can mention your friends, family members, and others. But remember one thing, that this is personal section. So by crafting a lengthy acknowledgement, you are not going to get any extra mark, or this will not add any value to your dissertation qualitatively. So make it short, within one page. Make it short and sweet. That's all about the acknowledgement. Sir, next slide. This is executive summary or abstract. Some university it is called abstract, and some university it is executive summary. So it is nothing but a short summary of your dissertation. So from this, reader should understand basic essence of your research. So you should keep it within, as a rule of thumb, 300 to 400 words, within maximum 2 to 3 pages. And here in the executive summary, you have to highlight all key points from the all chapter in the same order. So basically, this executive summary or abstract will answer three things. That is, what is your objective, what is your topic, what is the research problems, aims and objective, and scope of your research very briefly. Then you justify that why it is worth investigating, that is why your research is important. So that justification you have to write little bit in brief here. Then you describe the methods and material along with the justification, that is about the how you did the research, that is the methods and methodologies, sampling strategy, etc. You have to mention there. Then you briefly explain your key findings and limitation, and at the last, future scope of research, of course. So next, sir. So table of the content, nothing to say specifically here. As you can see in every textbook, you see the table of the content. So in the table of the content, you should write all chapters and subheadings along with their respective page number, and you should remember that all the parts of your dissertation, should be included in the your content page. So content page is basically allow readers to navigate, to navigate your particular section of their interest comfortably and smoothly without wasting time. So this is all about the content page. Sir, next. So this is about the list of table figures. So if you have used in your research that list and figure list your tables and figures, so you have to list them, itemize them here chronologically or in order of their occurrence. So that Devabroto sir already mentioned that table, and other than table, any type of picture, chart, all this comes under figure. So these two things you have to put in two different page. Remember, tables and figure, two different things. You have to put them in a different page. Then list of abbreviation. So in your dissertation, if you write, abbreviated words consistently or frequently, so you have to list them alphabetically in one page, so that your reader can go through the abbreviation, the full form of those abbreviated words that you have used in your dissertation. Next is about the glossary. So
glossary is also an optional. Yeah, if you add use some specialized words in your dissertation, then if you think that your readers will find it difficult to understand the dissertation's content without going through their further explanation or classical definition of those specialized words, so you can give them alphabetically, list them together in separate page. So please remember here in the one slide, sir, please go to next back side, back slide, sir. Okay, so here two, three, four things I am putting together in the same slide, but remember these four things, that is list of table, list of figures, a list of abbreviations and glossary. You have to put separate in a separate pages. Okay. So next slide. Yeah, this is beginning of the section 2, that is introduction. This is where chapterization of the dissertation begins. So here you take off from the length, that is in the introduction chapter. You will introduce or set up your dissertation topic and the purpose of your research and relevance of your research. So introduction chapter should answer to three basic questions of research, that is what, that means what is your research, what is the research problem, what is your aims and objective, and what is your scope of research. Then second question is about why, that means your this why question, you have to answer why it is important, why your research is important, because you have to give some importance also, that reader should understand from the introduction chapter itself why it is important, why it is this research is important for the society as a whole. So next question is how, that is how about your research, how you are going to do research. Of course it is about the dealing with the methodology, but there is a separate chapter for methodology, but still in 2 to 3 sentence brief you have to mention how you are going to do research, that is approach, like qualitative approach, quantitative approach, whatever approach you are going to exercise, you mention there. So basically, introduction chapter should establish your research topic by giving the necessary background information. Once you introduce your topic, then you narrow down your focus and then establish the research problem. What is research problem? Research problem is basically issue or difficulty or knowledge gap that you try to solve with your research, and scope of your research you have to define. Once research problem and scope of research is defined, then you state your research objective, research question, and research objective. Now, research question is basically a specific concern that you want to solve with your current through your research, and research objective is objective, main aim of your research. That is what you aim to achieve through your research. This is about the research objective. Then mention why the research is important, that I already discussed why. And then you state how are you going to achieve the objective, that is about the methodology. And at the end of the introduction you should give the overview of dissertation. In other words, we can say the organization of your thesis or dissertation, that is what readers can expect from the rest of your dissertation once they have gone through your introduction. Sir, next slide. So, literature review. This is under chapter 2. We do literature review. What is literature review? Here, basically, we look at what already exists and how that is in your topic. What are the existing work that have been done and available, and how they are important, for building of foundation for your current research. So. You should conduct a literature to gain thorough understanding and knowledge of your research, current research, what is about already existing research on your topic. Then synthesize the existing research related to your topic. Here, the for literature review chapter, synthesize is the key word. You have to synthesize the research
if you search in any database in the Google also, you will find different relevant topic. From your topic, different works are there, but you have to synthesize them strictly following your research objective and aim. And synthesizing here, literature reviews not just mean the summarizing of the already existing work. She has said these things, he found that thing. These things makes no sense in the literature review. You have to, after review, keeping consideration of your research objective aim in your mind, you have to synthesize the research, the existing research, through which you will develop coherent structure and build an argument which will finally give the ultimate basis or justification for your current research. And that is where you address the gap in the literature. That means this is where the space that problem persists in the literature despite of available literature, but the problem that you have identified in the introduction chapter, here you, through identifying the research gap, you identify the space where you can shed light or contribute something through your research, and then you propose a solution to the existing problem that is in the research gap. That is where you propose the hypothesis. The hypothesis is nothing but predictive statement about the probable solution. So this is all about literature. Sir, next slide. So, in a nutshell, in the literature chapter, you should discuss what factors are proposed in the existing literature, which factors are agreed upon in the existing literature, then which factors are uh, not agreed upon, that is contested, and which factors are absent, which methodologies were used in the existing literature, through which you can follow the methodology or you can use the new methodology as per your studies requirements. So by doing so, you can build a solid foundation for your current research, and you can synthesize the existing research in order of by thematically or methodologically or chronologically as per requirement of your research, and that you have to discuss or finalize after consultation with your respective supervisor. So next slide. So methodology is in the third chapter, that is methodology will give you the basic design or outline of your research. This is, methodology is the central processing unit of your dissertation, where you will mention everything, that is how you are going to do the research or how you have done the research. Here in the generally you should include, or we include in the methodology chapter, that is approach and type of your research. That is what approach you have adopted, exercise in your research. There may be it may be a qualitative research, quantitative research, or experimental research. So whatever research or mixed method also, some people used to use the mixed method. So whatever exercise you have followed in your research, you specifically mentioned in the methodology chapter. Then method of data collection and sampling strategy. Now, data collection strategy or method of data collection, there are different methods based on, nature of data that you consider for your research. If you are considering, primary data, so data may be collected through interview method or survey, or you can achieve uh, you can collect through questionnaire, schedule, etc. And if it is secondary data, you may consider some archives or content analysis technique from annual reports or other, published report from the institution, reliable institution. So these things, collecting data collection method you have to mention, and sampling strategy, as it's quite obvious that we cannot consider whole the population, whatever aspect you are considering, maybe it is a business aspect also or scientific some aspect. So what we do our research based on the sample. So sampling strategy is about how we have designed our sample, what is the sample size. If the sample size is 200, how we have figure out this 200 sampling strategy, and some observation we have dropped, some observation we have counted in our research. So all these things based on some criteria you have to mention there.
Then details of you have to mention details of where, when, and with whom research took place. Here, three things I have mentioned in the single sentence. Where, that means context of your study, where you have conducted the study. If it is primary survey, which village you have collected data from. If it is a secondary database, say for example, let me give one business example. If I consider 100 companies, so these companies are from which country, where they are listed. So this is the about the context you have to mention. Then when, that is about the time horizon. So there may be a cross sectional data, there may be a longitudinal data, or there may be a combination of both, that is known as panel data. So time horizon you have to mention if you are considering primary data. So when you have collected data, that time frame you have to mention. And for secondary data, if you collect profit figure or any other corporate information from the corporate organization, so you have to mention, you may collect for last 10 years or for last 5 years. So this time horizon you have to mention in your methodology chapter. Then with whom, that is about the participant, who are your participant of your research, who has given the data or who have given their response, that you have to mention. Then tools and materials, so it is about the use of different equipment, computer programming, or different statistical package that we use. Suppose if someone is from mathematics and computer science, they may be using computer program for doing their research. And those who are from pure science like life science, physical science, you people will be using lab equipment. So you have to mention the lab equipment and little bit about the equipment description you have to mention in your methodology chapter. And for people like me, the social science and humanities, we are using some software for analyzing the data, that is SPSS, Stata, Python, R software, etc. Whatever you use, you just honestly mention in your methodology. That's all about the methodology and your methods. Next, your methods. So there are different statistical method, discourse analysis method. So whatever method you follow, you also mention the method. And the last point, but the most important point of methodology chapter is justification. So justification is the principal component of methodology. Whatever method, sampling approach or data collection approach you follow, you have to justify each and every choice you make here. Without justification, methodology remain incomplete. So justification is the fundamental thing. Each and every action, your action should be justified. That means you have to convince your readers that whatever methods and approach that you have followed, these are the best method out of the available alternative to answer your research questions, aims, and objectives. So that is all about the methodology chapter. So next, section 5 is about the result. Some university, they say analysis or findings chapter. So as of methodology chapter, what we have done, you have done the review of others' work and your proposal, what you are going to do. But result chapter is the first chapter where you report your findings. So your actual work start from result chapter. Here you have to report, all relevant, result in view of your research objectives, aims and objective, and research question. So you will report the findings, actual findings. So in the findings, it may be demographic data. If you consider primary data and collected information from natural individuals, so you can include demographic data like demographic data in summary from like male, female, that is gender, age, religion, their income level, their residential status, maybe urban, village level, or urban or rural. So these things comes under demographic data. Then you include the descriptive statistics, that is mean, median, mode, standard deviation. These are some statistical tools that we use for describing the data. Descriptive statistics mean the data that you have analyzed in your research. You describe the nature of the data, and then you come for inferential statistics, that is where you draw the inference based on your analysis.
So in total, so you have to report all results that are relevant to your research question and objective. Then you should include tables and figure if you think that inclusion or presentation of those tables and figures will help your reader to understand your topic better. Then you can include tables and figure, and then briefly state, how result relates to your hypothesis question, research question, and how they are, whether they are supporting your findings or supporting your research question or not. But remember, do not include any subjective interpretation or speculation in the result chapter. Result chapter is only for reporting your findings from your actual work. So here there is no scope for inclusion of your subjective personal interpretation or speculation. You cannot do that. Next chapter, next slide, sir. Next, section 6 is about discussion chapter, where you explore the meaning and implication of your research with respect to research aims and objective and question of your question that you set in your earlier chapter. So basically, result chapter is about linking of your, sorry, discussion chapter is about the linking of your result, that is section 5 or chapter 4 with the previous chapters. So here what you will do, give your interpretation. That means the findings what you have reported in the result chapter, what do the result mean? What is the meaning of those results? And then link your findings to the existing literature. Here, while establishing the link with the existing literature, you will compare and contrast where your findings are supporting, in support or in same line with the existing literature, and where your findings are deviating or contesting with the existing literature. That thing you will interpret in the discussion chapter. Then link your findings with the set questions, aims, and objectives of your research. So the aims and objectives that you set in your earlier chapter, with those set objectives and research question, you have to link your actual findings, where they are supporting or not, where they are contradicting or not. Then if any of the results are unexpected, offer explanation for why this might be. So it is not always expected that our result will give support to our existing expectation. There may be some alternative, that is the deviation from the general expectation. So say for example, we assume that mother education always have positive impact on child's academic performance. So it is not always that your data, your analysis will support this expectation. So if the results are not supporting the existing expectation, you can give alternatives reason. You can explore the reason why this is happening, that is negative impact of mother education on child academic performance. So this thing you can give here. In case of those deviation, you can give alternative explanation. Then explore the implication, that is why your result matter, why it is important, for whom it is important. Then acknowledge the limitation, what cannot your result tell us. It is, remember, this chapter's limitation is not about the limitation of your study, it is limitation of your result that you reported in the previous chapter, that what result cannot be generalized, where your result cannot be generalized. So these things at the last of the discussion chapter, you have to acknowledge the limitation, because no research is foolproof and no methodology is foolproof. There is no such methodology as on today. So there is some limitation. You have to acknowledge it in your discussion chapter. That is the result cannot, where result cannot be generalized. Sir, next slide. So the last chapter is about the conclusion chapter, that is where you wrap up your dissertation with a final reflection on what you found. So after result and discussion chapter, in the conclusion chapter, you wrap up your dissertation. You have to conclude it. This is where it is landing part of your dissertation. So basically, in the conclusion chapter, we do two things. First, you restate your research aims and objectives, and briefly, concisely, you discuss the key findings in relation to your research aims and objectives.
So therefore, this chapter should highlight the following things, that is, answer the main research questions, aims and objectives. These things you have to mention, that is, this will speak about the accomplishment of your research. That in the previous chapters you have mentioned or said some objective aims of your research. Here you have to mention whether how far it is achieved through your research. This is what accomplishment. Then give clear impression of why and how your research matters. That is where the importance of your research. That is, you answer to the question of importance. What is the importance of your research? Then state what you added in the existing body of literature. In the conclusion chapter, that is about the contribution of your original research work, what you have already, what were exist and what literature gap you identified, and how far, how much you have contributed through your current research. That is the contribution of your research. And then you discuss the limitation and improvement opportunities. That is, always we have limitation of time, cost and our capabilities. That is where the limitation is of our whole study. So that you have to acknowledge the limitation, and also you have to give the future scope of research. You have to suggest basically future scope of research, and then discuss the implication for the society. So you have conducted research with lot of effort. So what is the implication of your research? What can be, who can be benefited through your research? Maybe it is policymakers, industry people, or other academicians, those who will conduct future research on your topic. So that thing you have to mention at the last of the conclusion. Sir, next. So here come the last section, that is section 8, closing section. So in the closing section, two basic things are included. One is list of bibliography and references. Though there are difference in bibliography and references, I am not going into that discussion, but both the thing, both reference and bibliography gives the detailed information about the in-text citation that you do in your research. If you cite someone, here is the list of bibliography. You give details about their research. And good bibliography and reference always follow, remember, consistent format. There are different formats prescribed by different agency. The most popular formats are like APA style, MLA style. So remember to follow one consistent bibliography, whatever format you are following as per discussion and requirement of your institute. Remember, you have to follow it throughout. If you cite 100 references or bibliography give, so those 100 should follow the same format. Okay, then comes the appendices. These are optional, from up to conclusion chapter. We have added all the things that are very much essential, which directly contribute to answering your research questions, aims and objectives. We added up to conclusion chapter. Now there are something which is non-essential or additional information like questionnaire, schedule, data, etc. If you want, you can add in the appendices. But remember, your appendix page should not be 20% of total size of your dissertation. So here, if you want to add everything, it is also not possible, because this will unnecessarily increase your size of your dissertation paper. So keep in mind, within 20 page, within 20% as a rule of thumb, you have to follow. Once you have prepared, your dissertation is done, but do not forget to do the following things. First thing is editing. Once you have drafted your dissertation, next thing you have to go for editing, because remember, once you submit your dissertation for partial fulfillment of your degree, this is going to become a public document in the public forum. Some institute used to upload this dissertation also. So you have to keep in mind that silly mistakes should not be there. So you have to do editing, and proofreading is also about to remove the silly mistakes and grammatical errors. So you have to consult, you can consult with your supervisor. And nowadays you can use Grammarly service for checking the proofreading.
of your dissertation where grammatical mistakes are detected and automatically corrected, and your passive sentence can be converted into active sentence, because research in the research always it is suggested that you should write all the sentences in active sentence mode. So this thing you can consider Grammarly service. There are two mode, free version as well as premium version. So you can use free version since it is a UG dissertation, and also you have time constraint, and you cannot afford lot of money also. And then last thing is about the plagiarism checking. Plagiarism is nothing but academic theft. So there are different software like Urkun, Turnitin, Authenticate. Once you get ready with your dissertation, before final submission, you go through the plagiarism checking so that after submission you do not face any legal consequences. The plagiarism should be detected, and the similarity index should be less than 10%. Somewhere less than 10% is national international standard will be accepted. Next slide, sir. So these are some reference and web URL I use for preparation of my slides. Next slide, sir. Thank you. Sir, this is all about from my part. Yeah. So now the session is for interaction. Let's start. Abhijit sir, are you there? Uh, I think. Yes, sir, I am here, sir. Sir, I hope I have completed within the given time. Yeah, very beautifully with very beautiful words, with very simple words. Very nicely you have presented. You explained every knock and cons. Our students get benefited, I Thank think, you, sir. a lot, and they Yes, will be sir. able One to request I prepare. will make here, sir. Yeah, please. If you want, sir, my slide is with Abhijit, sir. So you can share my slides with the student if they are interested. You can Yeah, share. surely we will share, and I think they will be also very happy to have those slides. Okay, because very nicely going every Thank you, sir. corner, you have explained the project, how to write the project, how to prepare the project, what to follow, what not to follow, what is the limitations. What I could say, there is everything you have very beautifully with very simple words explained. Actually, that is why we are feeling proud that you are a student of our college to be a teacher of, of you, actually, directly or Thank indirectly, you, sir. Thank you, sir. of you, and hope in the coming days also you will be accepting our invitation, and we'll be inviting you different events in the coming days. Okay, Sure, sir. thank Sure, sir. Thank thank you. you, Sure, thank sir. you. Thank you. Hopefully, you will be being with Sir, can us. I Huh? leave? Yeah, you may leave now. Okay, sir. Thank you. Thank you. And so beautifully we have explained. No, that is why students are not having any queries, I think. Huh? But earlier they have so many queries, or they will have queries. So you very nicely interpreted all sort of things. Okay. Thank you, Pranis sir. Thank you, Dr. Raghunandan sir, for chairing this technical session, as well as thank you, Dr. Pranis Devnat sir, and our another resource person, Dr. Devabrata sir. Now we are in the last stage of this program. So in this last stage, I call Mr. Turun Chandra, guest lecturer of Department of Physics, Government Degree College, Dharmanagar, for giving his vote of thanks. Mr. Turun Chandra sir, please, now this mic is yours, sir. Please. Sir, am I audible? Yeah, you are audible. Clear? Sir, is the sound is clear?
Arun, you are audible. Okay, sir. It's now clear. Okay, sir. So, good afternoon, everyone, respected professors and my dear students. It is such a honor for me to get an opportunity to propose a vote of thanks for today's workshop. I, Torun Chando, on behalf of Department of Physics and Department of History and the entire fraternity of the institution GDC Dharmanagar, extend my sincere thanks to everyone for making today's workshop a grand success. I extend my gratitude to our Honorable Chief Guest, Sri N.C. Sharma Sir, Director of Higher Education, Government of Tripura, though he can't be present due to his busy schedule. I want to thank our research persons, Professor Devabrata Devnat, Dean and Head, Department of Education, University of Gorbongo, Malda, West Bengal, Dr. Pranis Devnat, Assistant Professor, Department of Commerce, Assam University, Silchar, for sharing your valuable findings and knowledge. Thank you for making this workshop very informative for all of us. I think it will be very much beneficial for all the students. A special thanks to our respected principal in charge, Sri Gautam Das sir, for being the catalyst that stimulated us to do our best. I also like to thank all the members of uh, organizing committee, Sri Abhijit Das sir, Assistant Professor and HOD, Department of History, Dr. Sujit Ranjan Das sir, Assistant Professor, HOD, Department of Physics, Dr. Raghunandan Das sir, Assistant Professor, Department of Physics, for organizing this informative workshop, and all the faculty members of Department of Physics and the Department of History for their support. Last but not the least, a big thank you to all the students for being with us very patiently and for your active interaction. I hope all of you learn new things today, and I am pretty much sure that you will be this will be very much helpful for your future project and dissertation. Thank you all for your cooperation and making today's workshop a grand success. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Tarun Chandra, the guest faculty of Department of Physics, Government Degree College, Dharmanagar, for your valuable vote of thanks. Now we are in the last stage in this program. So, in the last stage, I request to other participants to give your valuable feedback through the Google form, which is already shared in the YouTube chat box. So please give your valuable feedback. So it's mandatory to give feedback for getting certificate. And another announcement is this feedback link will active only 20 minutes only. So after 20 minutes, the link will automatically join. So my request to the participant, please give your valuable feedback. Okay, thank you everyone. Lots of thanks to all. Now I am ending this broadcast. Thank you everyone.